Um, ப்ரோ இதுதான் கோஆப் கேமா? இது ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் ப்ரோ. நேத்தான் கோஆப் போட்டோமே. நேத்து சைடே வரலையே ப்ரோ. நீ இதுலயும் கோஆப் இருக்கு ப்ரோ. Open world plus co-op. Guess we can rest a bit. இல்ல ப்ரோ, எல்லாம் கலந்து தான் போட்டிருக்கேன். கரெக்டா பாருங்க. அப்படின்னா லூகியா என்ன கேம் ப்ரோ? இது என்ன ஜனர்? என்ன டைப்பான கேம்? இங்கதான் காட்டு. Wow, what an amazing view! And we can even see some Kohosaurs here and there. Hey, why don't we try to get a picture with one or two of them in the wild? லூகி மேன்சன் கேம் லைக் எந்த மாதிரி கேம்னு சொன்னீங்கன்னா பார்த்துட்டு சொல்லுவேன் ப்ரோ. பட் மாரியோவோட பிரதர் கேம் தான். மாரியோ கேம் மாதிரியா? Well, they're so cute. They probably won't do that. பார்க்குறேன் ப்ரோ, Right? பார்க்குறேன். Huh? What's happening over there?
இருங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க பார்க்குறேன். Help! Somebody help us! லூகி மேன்சன். Wild Kahulasaurs are actually biting people! ஆமா லூகிஸ் மேன்சன் ஒன்று இருக்கு. ப்ரோ இது வந்து எமுலேட்டர் கேம் போலயே, பிசிக்கு இல்லையா? அது வந்து நிட்டெண்டோ கேம் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Yeah, those two are in trouble. The legendary traveler and his trusty sidekick. அதான் இருக்கு. அது எமுலேட்டர் கேம் மாதிரி தெரியுது. நிட்டெண்டோ கேம்ஸ் மாதிரி இருக்கு. பிசிக்கு விட்டுருக்காங்களா? பிசிக்கு விட்டுருந்தா பிரச்சனை இல்லை, போடலாம். என்கிட்ட இங்கே ப்ரோ எமுலேட்டர்லாம் எனக்கு எடுக்காது ப்ரோ சத்தியமா. Get back! Don't panic! Just hang in there! Finally! Someone's coming! Please help us! Emerge, right here. I'm always watching. Emerge, right now. Useless. Go. Orders given. Orders received. Boring. Sirly, good morning. Judging Good from morning, your good morning. clothes, And you must welcome be to stream. scholars from Sumeru, right? Yes, I'm Karya, and this is my senior Varamdra. Thank you so much for saving us. I was a little too close. சர்லி அவங்க வந்து ஏதோ லூகி ஐயோ டப்பிங் வாய்ஸ் ஓவர் ப்ரோ வந்து ஏதோ ஒரு கேம் சொன்னாரு, மாரியோ கேம். Paimon is Paimon, and this is லூகி the traveler. மேன்சன் கேம்னு. Still, it seems that all the Kahulasaurs just ran off. அது பீஸ்ல இருக்கான்னு We மட்டும் need to பார்த்து capture சொல்றீங்களா? at least one alive. அவர் தேட போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Capture one alive? Correct. Say, I can see you are very skilled at dealing with them. Do you think you could use me as live bait to help us capture one? I will pay you for the efforts. Well... Apologies. ஆமா. Varamdra has been. Oh, no worries. But why did you approach அது a நம்ம whole group PC of இருக்கா, wild இல்ல அது Kahulasaurs, emulator and game-ஆன்னு what's this தெரியல. talk about capturing them? Paimon's pretty sure that's not what they're எமுலேட்டர் trying to கேம்னா do. எடுக்கிறது கஷ்டம் தான். I'm sure we must look very silly. The fact of the matter is that we're searching for a mysterious island from a certain legend. It's said that a very important clue about the island can be found on Kahulasaurs, so approaching them without the help of a guide from the people of the Springs was certainly an unwise choice on our part. A mysterious island? Yes. There is a legend Yeah, from yeah, the people of the island இருக்கு. Springs that mentions a mysterious island. And Varamdra believes the key to his research can be found there. Are you certain you two won't consider my proposal to capture one? Some proposal? There's no way we'd be willing to use a person as live bait. Then I suppose discussing it any Nintendo further would just be a மட்டும்தானே? waste of time. அதான் நிட்டெண்டோ ஸ்விட்ச் I must come எமுலேட்டர் up with ஏற்றி அதை another ட்ரை பண்ணி solution. பார்த்தா தான் தெரியும். Varamdra! ஏற்கனவே மாரியோ வந்து ஏற்றி Oh, all பார்த்தேன், right. எடுக்கல. You did rescue Karya and I just now. மாரியோ And I வேர்ல்டா? suppose I should express Oh, some தட்டல. gratitude. Thank you very much. A little awkward, but Paimon will take it. We should move on, Karya. Yes. Thank you again. My apologies. Varamdra really doesn't have the best people skills. ஆமா. It's all right. Bye now. நம்ம எமுலேட்டர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். You really don't see a pair of adventurers like those two every day. But anyway, Paimon's really curious about that mysterious island that lady just mentioned. Yeah, who knows? There might be treasure.
After all the amazing places we've explored during our adventures, finding some mysterious island should be a walk நான் in ஏற்றி the ட்ரை பண்ணி park for பார்த்துட்டு us. சொல்கிறேன். டப்பிங் வாய்ஸ் ஓவர் ப்ரோ, நான் ஏற்றி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. Ah, you're right. The lady mentioned that the mysterious island is related to a legend of the people of the springs. So maybe we can start by asking some of them about it. Time's ticking. Let's get started on our next adventure. But the real question is, who should we ask? That's an idea. If anyone, the chief of the tribe should know the details. நம்ம தான் இங்கே இருக்க டெலபோர்ட் அப்புறம் Useless. Show me your moves. Right here. இந்த சைட் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறானுங்க. பிசிக்கு இருக்கு ப்ரோ, வெப்சைட் நேமு சவுண்டா பட் அங்கேயுமே ப்ரோ அங்கேயுமே இப்படி சொல்கிற சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்குமே தவிர இது இருக்காது, பிசிக்கு வெர்ஷன் இருக்காது தனியா. நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எமுலேட்டர் தான் போட்டிருக்கோம், ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா. இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, அங்கே இருந்தால் கொஞ்சம் எடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது நிறையாவே. பார்க்குறேன், செக் பண்ணி பார்க்குறேன். என்னன்னு தெரியல. அப்படியா? முதல் 1 2 3 தான் அப்புறம் முடிக்கணும். முதல் எடுக்க தான் பார்ப்போம். என் லேப்டாப்ஸ் நிறைய கேம் செட்டே ஆகாது, அதுவும் எமுலேட்டர் கேம் நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். யாரா நான் சொல்கிறேன் வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. That's it. Disappear. Here. Worthless. Let's finish this next time. If it's useful, I'll take it. ஹாய். ஓஹோ, ப்ளேஸ் பண்ணணுமா இங்கே?
போக முடியாது, கஷ்டம். யாரா அங்க கொண்டு போய் போட்டது? இதான் ஏதோ ஐலாண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Someone looking for me? Oh, why if it isn't the traveler and his companion. So what brings you here? Do you need help with anything? We want to visit the mysterious island. The mysterious island, huh? Is there something wrong? I'm assuming you two are already aware that this island is related to a legend of my people. Yeah, but now that you mention it, we don't know anything about the actual legend yet. Then allow me to explain it to you two. It is said that the first chief of the people of the Springs was the most outstanding guide in all of Netland. He discovered many deserted domains and found countless treasures. But to prove himself once more, he embarked on yet another journey in search of a legendary mysterious island. He endured many hardships along the way, but he persevered and managed to reach the destination. The island emits a golden light where countless treasures are buried. But instead of claiming the treasures for himself, he left behind a trail of clues that lead to the island. Since then, many people from later generations have undertaken the challenge of finding the island. After all, to find the island is to find riches and glory. Another website. Oh, that makes sense. எங்க போனாலும் ஒண்ணுதான் ப்ரோ. பிசிக்கிலாம் தனியா இருக்காது. நீ சொன்ன மாதிரி 3க்கு வேணா இருக்கலாம். நீ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இருக்கும். Paimon gets it. This is like a big secret for the people of the spring, so you can't just tell anyone, right? On the contrary, it's quite the opposite. The legend and the clues needed to find the island are all already known to the public. Oh! Well, then what's the problem? Okay bro, okay. அது எமுலேட்டர் தான் ப்ரோ இருக்கு. Answer your question உள்ள இல்ல எமுலேட்டர் தான். Exchange for a favor. What do you think? Sure thing. Well, what do you need us to do? Then you have my thanks. Allow me to tell you some details. I'll be honest. There are some among the tribe who are of rather base character. Not long ago, I received a report that a few of them were working together to scam visitors. As the chief of the tribe, I was very ashamed to hear of this. It's really hard to believe that could happen. They are targeting tourists who wish to visit that island. According to my sources, they would trick tourists into believing they are trustworthy guides before luring the tourists into spending a fortune for the sake of reaching the island. They run a pretty sophisticated operation. They would always claim the scammed money is some kind of legal travel expenditure, so it's hard to use that to directly convict them. So, I was hoping to find someone who could approach them and pretend to get scammed. Doing so would allow us to gather the evidence required to bring them to justice. The problem is, they would certainly recognize anyone associated with me, which is why I haven't been able to carry out the plan yet.
we're the perfect bait because we're both tourists. Exactly. And as far as I know, you two are no pushovers. No matter what nefarious schemes they may come up with, you'll be perfectly capable of protecting yourselves, right? You betcha. If it's just a few scammers we're talking about, he'll take them all down. Wonderful. Then here, please take this. Whoa, that's a lot of Mora. Did we already earn a bonus? There will be plenty of rewards if you manage to catch those scoundrels. This Mora, however, is for other purposes. I'm sure some spending will be required on your part before they lower their guard. I certainly wouldn't expect you to pay out of your own pockets, so please use the Mora as needed and collect as much evidence as possible. No wonder you're the chief. Seems like you've already thought of everything. Okay, we'll take it from here. I've marked the location of the scammers on your map. I'll leave the rest to you two. எவ்வளோ பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. அடுத்து யார்கிட்ட பேச போறான்டா? ஓ இவங்க தான் அந்த ஸ்கேமர்ஸா? This should be the place. Now let's see if anyone around here looks like a scammer. அங்கடே நீட்டு கத்திட்டு. Oh, right. We should pretend we are innocent tourists with no idea about what's going on. But how should we lure those scammers out? Good idea. Speaking of which, Paimon's dying to know what kind of treasures could be buried on the mysterious island. Wonder if anyone's ever really seen them before. என்ன ப்ரோ இந்த கேம்ல ஃபைட்டா? Are you two visitors from afar looking நான் to வந்து visit இப்ப the mysterious ஸ்டோரி island? வந்து ஓட்டி விட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதனால ஸ்டோரியா வருது. Oh, looks like we managed to நம்ம lure ஃபைட் them out போனோம்னா தனியா already. போலாம். ஸ்டோரியிலே வரும் ஆனா ஸ்டோரி முடிஞ்ச அப்புறம் தான் வரும். ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்துல வரும். Oh, pardon. Is something the matter? I just happened to overhear you two talking about the mysterious island. I assume you two must be tourists, brought here by the legend and looking for the island. Am I right? Hello, Paimon is Paimon, and this is the Traveler. That's right. We were just getting ready to look for that island from the legend. In that case, as a qualified guide, I certainly cannot allow you to embark on such a dangerous journey. Uh-huh. As the legend says, if you can manage to reach the mysterious island, riches and glory will be yours for the taking. Be that as it may, the journey to the island is full of untold perils and dangers. It would be nigh impossible for any average person to reach the இப்படி island. அடிக்கிறான். But you are in luck. Allow me to tell you the purpose of our services. It just so happens that our mission as guides is to help visitors avoid danger, find shortcuts, and successfully reach their destination. Please, there's no need to worry. This was just one point I had to make perfectly clear. Although the legend and the clues to finding the இல்ல bro, island நான் are பார்க்கல known to bro. everyone, the leads அந்த left behind movie by நான் our பார்த்ததில்ல. ancestors are as enigmatic as riddles found on a lost treasure map. Only Movie guides பார்க்கறதுக்கு bestowed time with the இல்ல bro. legacy of our ancestors can correctly decipher the clues. Tourists who rashly embark on their own often wind up lost and encounter unnecessary dangers. He actually sounds pretty convincing. But it seems like fate has brought us together. So, what say you to having me as your guide? So how much will you charge Journey us? to the Moon மூவி எப்போ ரிலீஸ் Not to ஆகும்னு worry. ஐடியா இருக்கா bro? I don't intend to அந்த charge மூவி any என்னன்னு fees. தெரியாது ப்ரோ. ப்ரோ So நான் you'd அவ்வளவு be மூவி பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. working for free? For us, people of the Springs, guiding guests to the mysterious island is a great honor in and of itself. Smooth. Paimon almost wants to believe him. நான் சீரிஸ் வேணா பார்ப்பேன் ஏதாச்சும். மூவி அவ்வளவா பார்க்கறது இல்ல. ரொம்ப கன்ஃபார்மா பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா மட்டும். All right, thank That's- you. Then please guide us onward. Of course! Please, follow me.
மிஸ்டீரியஸ் ஐலாண்ட் சொல்லி எங்கேயோ கொண்டு போறேன். யாரா நான் தான் கேமே முடிச்சிட்டேனே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் சீரீஸ் போய் பார்த்தேன்னா பிரச்சனை. அது நல்லா கூட இல்லை, கேம் கூட பரவாயில்ல. பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டுமே முடிச்சிட்டேன். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் நீங்கள் போய் அங்கே இருக்க டெலபோர்ட்டரை இது பண்ணணும், ஆன் பண்ணணும். அப்போ தான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும். Are you two here to take pictures with the Koholosaurs? Really? Can we? Huh? Oh, you two must be here to seek insight from Atta, right? Shh, not so loud. Openly saying their name in such a manner will only cause them to loathe you. I apologize for not explaining earlier. As you can see, Atta is the elder Koholosaur. My senior here is responsible to serve. Atta is highly respected among the tribe and is far more knowledgeable than other Koholosaurs. They say that Atta has actually visited the mysterious island before. Therefore, we must rely on Atta's insight to know how to get there. Really? But how do we do that? Can a Koholosaurus elder talk? You need only slowly approach பொறுமை Atta. வேணும்லாம் Once கிடையாது Atta has ப்ரோ. confirmed your ஸ்டோரி scent, எப்படி they will சொல்றது, provide their wise insight ஸ்டோரி வந்து in நல்லா the language of the ப்ளே Koholosaurs, பண்ணணும் of அப்படின்னா course. ப்ளே பண்ணலாம். But no ஃபர்ஸ்ட்ல need இருந்து to worry. பண்ணியிருந்தோம்னா ப்ளே The பண்ணலாம். ability to interpret this language is one of the basic skills required of a guide from the people of the Springs. I can understand Atta's instructions and will lead you on the journey ahead. Alright, then let's give it a try. That'll be 10,000 mora per person. Huh? 10,000. In order for Atta to give us insight, they must recall their past, which can be extremely taxing for a Koholosaur. Cost to maintain their health Fairy can be tale. quite high, you know. இப்போ வந்து I'm ஒரு sorry. என்டிட்டி மாதிரி ப்ரோ. Such expenses Maida. may arise in the process of finding our way, but as long as we reach the mysterious island, these costs will be quite அவளோட trivial in the end. ஃபுல் இது டீடைல் இன்னும் யாரும் சொல்லல. There you have it. Paimon knew there was no such thing as a free lunch. Oh, Paimon has an idea. ஃபேரி மாதிரி வச்சுக்கலாம். She bets they've just made up all that stuff உனக்கு about the இப்போதைக்கு அவ வந்து talking கைட் மாதிரி Koholosaur. இருக்கா. But if இப்போ we வேற can get ஒரு a ஏரியால receipt, இருந்து வந்து that'll இந்த be உலகத்துல proof வந்து that they're scamming இதாகல tourists. பிறக்கல. With that kind of evidence, there'll be no doubt they're guilty. ஸோ இவனுக்கு வந்து இந்த What's சொல்றது taking வேர்ல்டை them வந்து so சுத்தி long? காட்டுறதுக்கு கைடு மாதிரி Well, what do you say? கூட இருக்கா. I'll even throw in a group photo of you two with Atta. You won't ever find another deal like இன்னைக்கா this. சாப்பிடும் போது தான் தெரியும். நான் எதுவும் கேட்கறது இல்லை ஒரு வீட்டில். Unexpected bonus. Quick, let's pay the மதியம் man. போகும்போது தான் தெரியும் சாப்பிட்றது. சரி நம்ம பண்ண போறேன் அது மட்டும் தெரியும். Whoa, Atta really didn't try to bite us at all. You can also pose now if you'd like a photo together. Okay. Oh, Atta is already speaking? Let me listen to what they have to say. Could you really get anything from that noise? Of course. Like I said, only a guide like me can understand their language. Let's... Here's your group photo. I even packaged it up for free. Any chance we could get a receipt for that? No problem at all. Here you Please, come with me. We still have a lot of the chief's more. Paimon's curious what other tricks these scammers are. These guys are going way too far. He keeps coming up with
some far-fetched reasons to make us pay for everything. With all the evidence we have now, we could bring him straight to the chief and he'd definitely be convicted. But after handing over all that Mora, Paimon kinda wants to see if he'll actually take us to the island or not. Sorry to keep you waiting. After all the clues we've gathered, I've managed to find a shortcut to the island. Oh, alright, then let's get going! சிம்பிளா சொல்றான். This is the spot. The trails of sunlight will guide the way. Once you cross the rushing water, the light of the setting sun shall reveal everything. Atta's insights have already pointed us to the destination. It's just on the opposite bank. You mean we're almost there? Huh. But there wasn't even anything exciting about this journey. As I said before, this is a shortcut. If I took you on some arduous path after all the Mora you spent, that wouldn't make me look like a good guide, don't you think? Anyway, there's no time to lose. We need to get there before sunset. என்னடா சொல்ல வர? According to Atta's insights, this is the place. We're here. You mean the mysterious island? Yes, I've led you to the island just as I promised, which means it's time for me to say goodbye. Hold on! Are you serious? This is supposed to be the island? Then what about the treasure? And look at these wooden signs and artificial lights! Even we can tell it's fake! All that stuff about treasure is just part of the legend. I didn't make any promises about what you'd find, and who says a mysterious island can't look like this? Huh. Since you seem to have dropped the act, then there's no need for us to continue either. We were commissioned by the chief of the people of the Springs to gather evidence of your scamming activities. With these receipts, your scamming days are over. You sure? Then what's written on those receipts? Huh. Let's see. Huh? I took you all this way just to buy enough time for the handwriting to disappear. Even if you were to go back to the people you paid, you'd only find that they were using fake names, making them impossible to track down. You want to report me for scamming tourists? Then be my guest. I'll just say that I'm being falsely accused. With that settled, I'll be going now. Now he's trying to get away! Let's go after him! சொல்லு. It's the chief! What's the chief doing here? I had dispatched others to secretly trail you. Thanks to you, we can finally convict him of scamming people. Convict me? How? They don't have any evidence against me. Even as the chief, you can't just level accusations without any evidence. Bro, right? எல்லாருமே ப்ரீபேர் Sorry to say it, but he got us. Prepare We pay பண்ண lost all வருவாங்க the bro. evidence we had. Not to worry. Let's search him first. எல்லாம் இதுல ஷார்ட்ஸ்ல வந்தது ப்ரோ. Hey, what are you doing? Keep your hands off me! That's நம்ம my அதுல Mora! மேக்ஸிமம் வந்து தமிழ் பீப்புள்லாம் அதிகமா இல்ல. வருவாங்க சும்மா அப்படி எட்டி பார்ப்பாங்க போயிடுவாங்க. தமிழ் பீப்புள் இருந்தா சரி வந்து பேசுவாங்க. Looks like you already split the Mora எல்லாம் before பேசுறது you அப்புறம் left them ஹிந்தி, here. இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா வேற லாங்குவேஜ். What do you mean? The Mora that the Traveler and Paimon were using today were all provided by me. They all have a special mark on them. You... So, there must be an explanation why the Mora that should have been theirs ended up in your hands, right?
There are no receipts to prove that any transactions took place, and you yourself just அது denied என்னன்னு that தெரியல there ஏதோ was a ப்ராப்ளம் scam. இருக்கு என் சேனல்ல அது So என்னன்னு தெரியல did you then take the Mora from them by force? Take Mora from others by force? Oh, that's an even more serious crime than scamming! You... All right. Sure, I admit that I coaxed them into spending a few times, but I wouldn't go as far as calling it scamming. We have witnesses standing right here, you know. Fine. Guess it was all a scam. Woohoo! No wonder you're the chief of the tribe! I still don't understand how so many people have been getting என்ன ப்ரோ duped by மேக்ஸ் them. வியூவர்ஸ் You need to really லைவ் stop and think for a moment to see 348 through the whole வந்துச்சு thing. If அது he தெரியல bro, claims நான் to be able analytics-ல to find பார்க்கணும் a bro. shortcut to the mysterious island, then why hasn't he just gone there and claimed the treasure for himself? Why even bother guiding others there? That's a good point. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதுல அந்த அளவுக்கு வியூஸே வர மாட்டேங்குது ஆனா சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் ஏறுது எனக்கு இன்னும் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது I can answer this எல்லா question ஷார்ட்ஸ்ல தான் along நான் with your previous one about how to அனாலிட்டிக்ஸ்ல get பார்த்ததுல there. ஷார்ட்ஸ்ல The தான் answer மேக்ஸிமம் is வந்திருக்கு actually very simple. இதுல லைவ்ல என்ன ஒரு There is 20 no shortcut to 30 the தான் island, வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் and most people don't even meet the requirement to ever reach it. If ஒரு you கிட்ட don't meet வந்திருக்கும் this single அதுக்கு மேல condition, வந்திருக்காது then even guides from the லைவ் people அந்த of அளவுக்கு the ரீச் ஆக springs, மாட்டேங்குது despite all of their abilities, will find it difficult to overcome the obstacles along the way. Which is இன்னொரு exactly why, சேனலை கூட even நான் though ரெடி the பண்ணிட்டு clues to இதுல the வந்து சும்மா mysterious வீடியோ மட்டும் island அப்லோட் are பண்ணலாமான்னு open பாக்குறேன் to the public, அதுல லைவ் போட்டுட்டு few இதுல have வீடியோ அப்லோட் ever பண்ணலாம் made it there. There's a requirement? What is it? Let me ask you something first. What do you think a real journey to the mysterious island should be like? It should probably involve overcoming a lot of hardships with your companions before witnessing some breathtaking sights, uncovering a really touching story, oh, and scoring some super cool treasure at the end. And therein lies the key point: overcoming hardships with your companions. It's said that when the first chief set out to search for the island, the ones who accompanied him were not clients nor tourists, but his closest friends. The legend also mentioned that only those willing to entrust their lives to one another will be able to reach the island together. Therefore, the requirement to reach the island is journeying with your closest friends, the kind of friends you would trust with your life. So that's the key. From what I can see, you and Paimon are exactly those kinds of friends. The kind that would trust each other with anything. But, unfortunately, neither of you are experienced guides. And if you were to hire someone else, then I'm afraid you could probably never place your lives in the hands of someone you met on a pure monetary basis. That's true. But don't feel discouraged. I believe that this beautiful land that I call my home will not disappoint you. Whether it's remote islands or ancient ruins, I'm sure they can also provide you with plenty of exciting adventures. And let me tell you a secret. The elders once told me that beneath these very ruins lies a way to reach the sky! Yeah, thanks for that. But knowing us, we don't give up so easily even when a place is supposedly impossible to visit. Oh, I can understand. I won't stop you if you're still interested in finding the island. I just recommend finding a guide first who you could trust with your lives. A guide we could trust with our lives? Oh, we could go find Mualani! It appears you've already made up your minds. Then I'll be taking my leave. My assistants will pay you for all your help. Okay, bye-bye!
Sorry, we don't carry any black swimming floaters here. But why? Black floaters look really cool. May I ask whether you've had some bad luck lately? Well, yeah, sorta. The last pair of black floaters I bought ended up getting bitten by Colosaur. I nearly drowned. Which is why I want to buy some new ones. I knew it. I specifically asked an expert from the Masters of the Nightwind about this once. Black floaters bring bad luck. Really? Also, have you by any chance become a mosquito magnet? Or found yourself overheating? Maybe even suffering a little heat stroke? Yeah, that's exactly how I've been feeling. It's all starting to make sense now. In that case, I'd recommend either pink or blue swimming floaters. According to the experts, bright colors can not only lift your mood, but also bring good luck. I'll even offer you a discount if you'd like. Just see it as a way of celebrating your luck taking a turn for the better. You'd really do that? இந்த கேம் finish பண்றதுக்குள்ள நம்ம You got it. இந்த கேம் finish ஆகாது bro. ப்ரோ எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அது பண்ணலாமா வேணாமா இல்ல இந்த இதே பண்ணலாமான்ற மாதிரி சொல்லுங்க. Hello there. பண்ணலாமா If it வேணாம்ன்ற isn't மாதிரி the சொல்லுங்க. traveler in Paimon. நான் இப்ப இருக்க இந்த சேனல்ல இப்ப லைவ் போறல. இந்த சேனல்ல வந்து வீடியோ போட்டுட்டு இன்னொரு சேனல்ல புதுசா கிரியேட் பண்ணி அதுல லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அப்படி பண்ணலாமா இல்ல இதுல ரெண்டுத்துலயுமே லைவ் போட்டு இருக்கலாமா? ரெண்டு லைவ் ரெண்டு சேனல்ல போடலாமா இல்லை இதே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா? பிறந்து ஒரு டவுட்டா இருக்கு. Was all that stuff you were saying just now really true? Do pink and blue floaters really bring good luck? Of course. I know a friend who nearly drowned அதான் once. புதுசா ஒரு But சேனலை because கிரியேட் she பண்ணி was அதுலயும் wearing இது blue பண்ணாங்க. floaters, a ஆனா group of எனக்கு இன்னொரு மொபைல் Colosaurs வேணும். came to the rescue and brought her back to shore. சாட் பார்க்கிறதுக்கு. Whoa, for அதான் real? பார்க்கறேன். But let's get back to why you're here. Are you looking to buy some water sports products? Come on, don't be strangers now. I can give you whatever you need. You are guests here after all. No, we actually came here to ask you to be our guide. Well, you've come to the right person. So, where do you want to go? We want to visit the mysterious island from the legend. A trip to the mysterious island. Oh. Do you have any concerns, Mulani? I assume you're already aware of how difficult the trip will be, right? Yep, your chief has already made that pretty clear. But with our adventuring experience and with you as our guide, we'll definitely be able to reach the mysterious island. ஃப்ரெண்ட்ஸோட Then கேம் I'll ப்ளே have to பண்ணி explain some things to you first. I learned all my skills as a guide from Uncle Nu. And he's the அதான் best bro, guide அதான் in the bro. whole tribe. அதான் என்னோட But சேனல் ரொம்ப apparently, லாக் ஆகுது. even he has never successfully reached மாறி the island. எப்படி சொல்றது? With a good guide to lead the way, டல்லா a போற journey மாதிரி should இருக்கு. usually be fun and pleasant. However, going to the mysterious island is different. And I Same don't know time if I there. can guarantee that. அப்படிதான் ப்ரோ போட்டாங்க. நம்ம வரணும் வழி இல்லையே. But since it's you two asking, I definitely won't refuse. It's just my duty as a guide to explain these things before I officially agree to go on the journey. Paimon thought this would be a piece of cake for you, but it seems like we're actually asking a lot. Paimon will feel really guilty to make a friend go through a bunch of trouble just for the sake of finding some treasure. Mualani? Whoa, what's the hurry? Come on, what are you waiting for? Kolo just got Oh. back to the tribe. I heard he found another underground ruin full of பார்க்கிறேன் bro. treasure. Oh, Kolo's back! Wait for me! Who's Kolo? Oh, he's currently ranked as the #1 guide in the People of the Springs. Besides the tribe's first chief, he's the only other guide who's ever made it to the mysterious island. Really? Out and about, so we don't get to see him often.
Sounds like this is quite an occasion, though. Let's go check it out. Let me put up the closed sign first. Okay, come with me. யாராச்சும் வந்தா விளாடலாம் ப்ரோ, ஒரு 5 பேர் நல்லா இருக்கும். அப்படிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு, நல்லா கலகலம் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. வியூஸும் நல்லா போச்சு. இப்போ ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடுச்சு. ப்ரோ நான் கேட்குறேன், கேட்டா வரேன்னு சொல்றாங்க. நான் லைவ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒருத்தனுக்கு காணும் ப்ரோ. The crystals you asked for can only be found in caverns deeper than 500 meters underground. Here, have a look for yourself. As for the people you asked me to take along, they almost all got lost in a cave. Out of my sense of duty as a guide, I brought them all back. Next time, just save the trouble and let me go alone. Indeed. Well done. No wonder he's the... I wonder how much... Whoa. He really does sound like a super amazing guide. Do you think you could get some... Ko'olo always treats his... Oh. But one day, I'll also be able to reach the island. That's him, right? Do you really think you'll be able to get his help? Allow me to do the talking. You must be the top guide of your tribe. I have a commission that I hope you'd be willing to consider. That guy sure looks familiar. Oh, aren't those two the skull? They also wanted to go to the mysterious island, right? Seems they finally realized that they need a guide. A commission? Since you've obviously heard about my abilities, have you also happened to hear about my rates? If you're not intimidated by the price, then we can talk. Yes, I've looked into everything I need to know. As long as the trip is a success, then the commission fees won't be a problem. Oh? And where is it you want to go? The mysterious island. Just as Paimon. But first, please don't misunderstand. I'm no tourist. I wish to visit the real place. You hear that? He wants to go to the island. In that case, Ko'olo's the only one for the job. But the journey to the island... Since you want to visit the real mysterious island, then I'm sure you've also heard about the requirement for our trip, right? Yes, I know. According to the legend, only those who are willing to entrust their lives to one another will be able to reach the island together. I must reach that island, even if that means putting my life in someone else's hands. Don't waste your words on me. The way I see it, the requirement is just a way to weed out those who do not have the skills to reach the island by themselves. You... You say you'd put your life in somebody else's hands? Ridiculous. Even if someone were to trust me with their life, they'd just be another burden. Let's look at it the other way around. Why would I place my life in the hands of someone whose abilities are far below mine? That is what the legend is really hinting at here. Many guides in the tribe have received commissions like this, only to end up bogged down by their incompetent clients long before reaching the destination. How do you think I reached the mysterious island? I made it because I chose to go alone. Well, I'm different. I'm no ordinary tourist. That doesn't make much of a difference to me. You'll give up halfway at best, which is a waste of my time. And a waste of your commission fees. I can tell you're just looking to explore something new. If that's the case, then you can find another guide in the tribe. For example, கேம்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் மைக்கெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு டிஸ்கஷன் வரும்போது கேம் மைக் வந்து ஆன் பண்ணிட்டு பேசுற மாதிரி இருக்கும். I have things to do now. Goodbye. அப்பனா நல்லா இருக்கும். நம்ம சும்மா சாட்ல டைப் பண்ணி போட்டு வந்தோம்னா சரி விட்டுறாது. What's wrong? I'm only introducing a potential client to you because I know you're a teacher. In fact, I'd say it's quite the opportunity. Never mind that for now. I don't agree with your views on the island. அப்பதான் பண்ணா போகும் நல்லா. பேசிட்டே வரணும். I know. You're just the same as him. You both obviously hope to prove yourselves, but still think that you have to follow the legend to the letter. Waiting for a cumbersome client to find you before even trying to set off. Milani?
The rare ores I brought back are proof that I've been to the island. But as for new, where's his proof? You don't worry bro, நான் ஈஸி பில்ட் பண்ணிடுவேன். நம்ம மல்டிப்ளேயர் ப்ளே பண்ணலாம். ப்ளே பண்ணலாம். I just wanted to take you to see what the excitement was all about. I wasn't planning on getting into an argument 4 with to him 5 again. years சொல்றீங்க. இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா bro? Colo seemed to harbor some kind of grudge against you, Mualani. Or maybe your teacher. படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல I ஒர்க் know. போறீங்களா? Quite an impressive achievement for my teacher, huh? Even the best guide in the tribe can't stop talking about him. Oh, Paimon thought you'd be more upset. Of course not. Uncle Nu has also argued with Ko'olo, but it's hard to prove anything to him unless you've actually been to the island. That's right. It's just that I've always seen the journey as something super important and not to be taken lightly. எனக்கு சில கேம்ஸ் வந்து நல்லா ரீச் ஆக மாட்டேங்குது when you bro. asked me to எனக்கு be your டாக் guide today. ப்ராப்ளமா இல்ல டைட்டில் ப்ராப்ளமா தெரியல. After telling you about all the dangers with such a serious அதுக்கப்புறம் face, ஹேஷ்டேக் I didn't make you think that you're causing me trouble, did இதெல்லாம் I? கரெக்ட்டா போட்டேன். Actually, நல்லா Paimon ரீச் ஆகுது. did think about taking her in நான் ஏதோ like உனப்புறேன் that. அதுதான் எனக்கு தெரியல. No, please don't do that. Actually, that is also a part of what Uncle Nu taught me as a guide. The difficulty of the trip is the very first thing that needs to be clearly laid out to the group. 2 years-ஆ? என்ன If you want என்ன a படிச்சீங்க? chance of reaching the destination together, you must first reach a இப்பதான் consensus முடிச்சீங்களா on the இல்ல amount of effort that will be required. I always felt that my teacher is no less skilled than Ko'olo. But Uncle Nu has தமிழ் never been பிரச்சனை to இல்ல the bro. island, டைட்டில் so டிஸ்கிரிப்ஷன் Ko'olo always uses டாக் that இந்த to push மூணுல us ஏதோ down. மாப்பு. So, as Uncle Nu's okay bro. student, இந்த I've வருஷம் always முடிச்சீங்களா? wanted to complete the trip to prove his skills. It's a pity that I've never had the chance. But don't you have that chance now, Mualani? If you'd agree to be our guide, we're completely willing to trust you with our lives. With the help of the renowned traveler and his trusty Oh, okay companion, bro, okay bro. you'll definitely be able to find the mysterious island. Then you can come back and teach that Ko'olo a lesson. Oh, Paimon. என்னை விட நீ ஒரு Come on, வயசு மூத்தவர் bring it நினைக்கிறேன். in. Aw, you're making Paimon blush. Alrighty then. If we're gonna go, we should start preparing right away. I've already had the plans for this trip written out for some time. Come with me. 2020 Oh, it's that scholar guy. Paimon almost forgot he was still here. நான் வந்து Scholar guy? 2022 My name is Varundra. 2021 to Please use it. 2025 I didn't expect to see you again, Traveler. BE Paimon. Computer Science Oh, and it's that lady too. Hello again. கேமிங்கா Excuse ப்ரோ me. என் சர்வர்ல இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல Since உங்களுக்கு we've been நல்ல நல்ல referred டாக் to you, would it be நல்லா okay ரீச் for ஆகும் us to join அப்படின்னு the journey? தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு சும்மா I'm Mualani. டைரக்ட் மெசேஜ் மட்டும் Just பண்ணுங்க call me by my Discord-ல. name. நான் As அடுத்த for டைம் யூஸ் பண்ணி whether or பாருங்க not you can come along, கேமிங் I'm கான்டெஸ்ட் sure you've நான் already ஆட் heard the பண்ணேன் requirements. We've only just met, and I'm not sure you're cut out for this trip. The path to the mysterious island is a grueling one. Oh. I admit that after coming to Natlan, I've encountered many things outside of my field of expertise. It's understandable you're worried that we'll slow you down. So how about this? We'll set off with you as ordinary travel companions, and I'll pay you the usual commission fees. But we won't officially be your clients. In other words, you needn't shoulder the responsibility of being our guide. And even if something were to happen to us, your reputation as a guide won't be tarnished as a result. How does that sound? If you accompany us, then you are a member of the team. I could never agree to such a careless deal. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கேமிங் Oh, யூடியூப் don't tell me you think I'm the same சேனல் kind of person as அட்டாக்ல Ko'olo. பண்ணி விடுங்க So you still refuse? Fine. Kari, I'll put the more for the return trip இல்ல in ப்ரோ your backpack. அவங்க Without a நம்ம guide, ஃபாலோ the road பண்றோம் ahead may வாட்ச் be பண்றோம் dangerous, so இல்ல please don't தெரியும் follow அப்படின்னா me. மட்டும் தான் டேக் பண்ணுவாங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டேக் பண்ணிருக்கோம் Varundra? காட்டணும் Now he wants to go alone? Why is this guy so obsessed with that island? Wait! நம்ம யார் கூட விளையாண்டு இருக்கோம்னா Please don't do ப்ளே this in பண்ணலாம் front of a நான் guide. டிகே ப்ரோ கூட விளையாடுவேல I அவரை can't let a டேக் tourist go on some dangerous journey all alone. Even my sweet mom would give me a harsh scolding if I ever let you do that. I'm so sorry for the trouble. Really.
Don't say that. Although it'd be inappropriate to bring along two strangers I just met, இல்ல கொலா there is பண்றவங்க தான் another டாக் பண்ணுவோம் ப்ரோ. solution. How இன்னொன்னு about this? Let's meet up tomorrow morning at the monument near the So you've decided to No. My plan... That's your plan? Very well. Wonderful. Pretty sure only Mualani could come up with a plan like that. We need to get started on our preparations. Come with me. Hey, Alafa. I've got some business for you. We've been over this before. The name's Yellowfath. I know. It's just that Lafa sounds so much cuter. Well, since you're the customer here, I guess whatever floats your boat. I need a camping tent with all the accessories. Only the best you've got. Another commission, huh? Just so you know, a full tent according to your standards is gonna be pricey. Is your client covering the bill? How much are we talking? Don't worry about the costs. I'll take care of it. Oh, but that's not right. Ahem. Let's make this clear, Traveler and Paimon. We're not working together like this is a hired commission, are we? Oh, no! We're traveling as close friends who trust each other with anything. That's what I thought. Honestly, I can be a little picky when it comes to camping equipment, and I don't want my friends to be paying for me. But don't worry, it's not that expensive. We're ready, Lafa. Your total is 200,000 mora. Isn't that still a lot for you, Mual? Just imagine us in the wilderness, okay? We can either sleep out in the open, tired and weak. You call that a week's worth of... That's not important. We still need to buy some equipment from another store. Come with me. Afternoon, Uncle On. You call me uncle, but I'm old enough to be your grandfather, you know. Because you're still young, Uncle On. Hey, can you help me find something kind of rare? I can negotiate the price. What do you say? All right. What are you looking for? A record player. Specifically, the kind that's convenient to take camping. Oh, that model is pretty rare indeed. I thought it'd be nice to keep it as a prized collectible in the shop. Just don't break it, okay? I'll even buy it back from you when you're done with it. Thanks, Uncle On. A record player? Does that mean we need to buy some records too? Yep, and that's our next stop. Hey, Paka Paka! Mualani? Have you finally decided to release a record of your own? You'd be the first I'd sign with if I ever did, but not today. I just want to buy a record. The one you've been keeping from customers and listening to in secret? That's a pretty rare record, you know? Besides, I haven't even finished listening to that one yet. Maybe I can think of a way to connect you with a friend from the Masters of the Night Wind to release a record. Whoa, then we could produce some really wild tunes. You've got a deal. Nice. That's the record also accounted for. What do we need it for anyway? Well, I asked a friend from the Masters of the Night Wind for some Oh, advice Amalia. once, and apparently, playing this song at night... Is that really a thing? You know how it goes, Mualani. 20,000 mora for this record. That's the best I can do. Deal.
Looks like Milani really is rich. That should be about everything we need to buy. What's wrong, Mul? Next, I need to find... Besides the legend, it's full of strange symbols. Almost like it's a part of a big puzzle. The chief made several copies of... Which brings us... Whoa. Hearing that is also... Yes, but the That's right! Afternoon, Uncle New. I have a big surprise for you. A surprise? Then you must be here to finally pick up the map. You saw right through me, as always. Did you forget that you had mentioned these two to me before? The ones who went to the Night Kingdom with you. And it's just then. Huh? Do you think that I'm... No, after all, Don't worry. Don't misunderstand. Our mission is God. I understand. In that case, you may have the map. Also, take this with you. What is it? It's a talisman. Was this made with spin? Right. You really know me. All right. Traveler. Yay! It's about time to meet up now. ஓகே ப்ரோ ப்ரோ வளனே நீங்க பார்த்ததே எனக்கு காட்டல ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல, என் சேனலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. எல்லாம் பக்கா இருக்கு. எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்றது கூட ஒழுங்கா காட்ட முடியும். நீ இருக்கிறதே இப்ப நீங்க சாட் பண்ணும்போது தான் தெரியும். அது எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அதே நேரத்துல திடீர்னு கமெண்ட்லாம் காட்டவே மாட்டேங்குது. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாதான் காட்டுது. Oh, and those strange scholars are here too. Good morning, you two. Morning. So when are we leaving? Seems you're as excited as a child before the start of our journey. I just want to get down to business as soon as possible. You know this is no leisure. Don't worry, First, do you all see the statue here? Uh-huh. Is it an important... Well, no, it's not a clue at all. He was the first chief of the people of the Springs who came back from the mysterious island and set up this place. It's the first thing we need to do before we set off is to touch the statue and pray to our ancestors. Is there any theoretical basis to support that claim? A theoretical basis? No, but my teacher taught me it's an essential step before heading to the mysterious island. Very good. You didn't try to argue with me over something that you aren't knowledgeable about. That's very professional of you. Sure, but since this practice doesn't have an empirical basis, I won't be able to include it in my thesis. Come on, everyone. Greetings to my ancestors. As your descendant, I'm about to follow in your footsteps and witness your accomplishments. Allow me to depart under your gaze and return under your protective watch. It really feels like we're about to embark on a great adventure! Now, please get ready. We're going to look for the first clue. The
Speaking of which, where should we look for the clue? At a place where many gather. Like a party. Huh? Let's hope you put up a good fight. Lament! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Here! Let's hope you put up a good fight. Let's try not to disrupt them. Wow, there are a lot of Kaholosaurs here. As expected, the first clue is related to the Kaholosaurs. When people from outside the tribe get a copy of the map, most can deduce that the first clue is related to the Kaholosaurs. But they often end up looking in the wrong direction. When the first chief created the map, he left a special mark for this part. It's a code that the tribe uses to indicate a herd of them. So it'll be impossible to gain any leads from just finding one or two stray Kaholosaurs. Maybe Real pro at this, Milani. But according to the okay, information okay. I've been able to find, Kaholosaurs don't like gathering as herd unless it's to compete for the hot springs. So let me tell you a secret that only a guide from the people of the springs would know. It so happens that wild Kaholosaurs periodically gather in the valley up ahead. It's almost like how our tribe gathers together for festivals. Still, as soon as the season changes, the herd quickly disperses again. Unless you're a guide who's always running across Natlan, it would be very rare to ever witness such a thing. This is a thing? I need to note this down right away and include an explanation as a part of my thesis. According to what I've deciphered from the map, a clue is hidden deep in that valley. But to get there, won't we have to get through the herd of Kaholosaurs? We'll have to think of a way to sneak past without startling them. They're gathering together with their friends, so I'm sure they don't want to be disturbed. You mean we're going to have to walk through the Kaholosaur herd? Given we've agreed to work together, everyone should do their part. However, Karia has been attacked by Kaholosaurs before, but it shouldn't be a problem. No worries. We actually need someone to stay and look after the luggage, so... Is that so? And now I understand how much you care for your assist... Follow me and stay close. Oh no, we've been spotted. Let's back off and try again. These Kaholosaurs sure seem on guard. We'll never get through. Kevin, you've already used the information provided by the map. First of all, the elders of the tribe have always warned us to never hurt the Kaholosaurs. And secondly, you can't just show up and intrude on others' gatherings, much less make them leave. But on what basis? Okay. So can we figure out another way to enter the valley? There must be a way to enter the valley without startling them. Let Paimon think.
Oh, is there a detour or another way around? According to the map, the clue is right in the middle of the Kaholasaur herd. Even if we try to approach from the other side, we'll just run into the same problem. This is tricky. Karya, I've noticed that you only talk when you're trying to help smooth things over between Varamdra and the others. I'm sure you must have some ideas of your own, so why don't you share them with us? Me? All right. When Varamdra decided to look for leads on the Kaholasaurs, I wanted to help. And so I also looked up some information about the creatures. I discovered something very interesting. We thought that the Kaholasaurs relied on their hearing to track their prey, but they also possess a very keen sense of smell. But I'm not sure how useful that information is. Oh, that was actually very useful, Miss Karya. You can just call... In that case, please stay here and keep an eye on the luggage. Traveler, Paimon, come with me. I've got an idea. மார்னிங் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, சாப்பிடல ப்ரோ. டீ மட்டும் குடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். டீயோ காஃபியோ கரெக்டாக. Found it. நான் மார்னிங் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன் ப்ரோ. What's this? ஈவினிங்கும் ஆஃப்டர்நூன். If the Kaholasaurs have a keen sense of smell, then even if we try to sneak around and stay out of sight, they'll still notice us once we get close enough. But this plant can help us solve that problem, because its fragrance is very similar to the scent of a Kaholasaur. We can apply the plant's extract to our bodies and trick their sense of smell. So, we're gonna rub plant juice on ourselves? Don't worry, it's also good for your skin. Okay bro, okay. Oh, Paimon feels all wet and slimy. But this actually does... Perfect. Okay, let's try to make our way through again. Be sure to stay out of sight. What's that sound? Careful! Oh, it's just a young Kaholasaur. Don't worry, this little one doesn't pose any danger. Follow me and stay close. How could there be so many here? We can't get through! Oh, I have an idea. Follow me and stay close. Careful! Don't startle them. We must be getting close. Look, a bunch of
gathering around that rock? What are they doing? Maybe when things start to get boring, they gather together and talk about something fun? Too bad I can't understand what they're saying. But Paimon thought guides from the people of the springs could understand Koholosaurs. Sounds like someone has been trying to trick you. True, they were definitely trying to scam us. Huh? Do you see that on the rock? It looks like some kind of drawing. I've heard that there is a type of moss that changes color when it reacts to the biological signals released by Koholosaurs. That must be the clue! Should we take a picture? Oh, the flash might disturb them. Let me try to copy it down. So we've passed the first stage of the journey now, right? I see. Had we chosen to drive the Koholosaurs off, then we never would have found this lead. Seems there was a logical basis for everything you said after all. Has he always been this way, Miss Karia? He's just obsessed with his research. At least this has shown that my judgment is correct. I've proven my trustworthiness. And so, there should be no need for us to argue next time. Yes, I understand. And I suppose that'll help us avoid wasting time. Alani really knows how to lead our group. Next, we'll need to use the lead we found to uncover our next destination. Now, what does this pattern represent? Hard to tell. Paimon certainly doesn't have any idea what it's trying to get at. Aha! I got it. Though the lines are kinda rough, I can still see that they represent the boundaries between the water and the land at Jadeskirt Knoll. Find our next Really? You got all that just from some rough lines? Well, intuition is also a part of it. Maybe I've just seen too many maps as a guide, and now it's easier for me to pick up on patterns like that. All right, break time is over. Let's get ready to move. நான் நினைக்கிறேன் அந்த இதுதான் அந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்க டெலபோர்ட் தான் எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸ் ஐலண்ட்னு நினைக்கிறேன். Okay, this is the place. So, where do we go next? I'm not completely sure yet. The map seems to indicate there's a mechanism here that crosses the water. But I still need to think about what these lines might be referring to. I knew it! My theory was correct! Sounds like he's got something to say again. If you have any suggestions, then please feel free to share. I believe the mechanism that the lines are indicating is a spirit way. That is a possibility. But I don't remember anyone from the tribe setting up a spirit door around here. According to my theory, it might not have been set up by humans. The dragons living in that land also used a similar device, long before the humans. Speaking of which, the spirit doors your tribe uses may have been built imitating the dragon one. Oh, I remember now.
Uncle New did mention this possibility to me before. After learning about the legend, I realized that it was connected to my research. And so, I looked up a lot of related information. Even though I haven't found an exact route to the mysterious island, I'm fairly certain I've deduced the geographical features of the island's surround. Firstly, it's at an intersection between water and land. And secondly, there should be a high concentration of phlogiston. My research indicates that the Spirit Way was originally a natural phenomenon caused by the flow of phlogiston. Therefore, the area must contain many potential Spirit Ways, and the dragons who lived here in ancient times may have left behind some devices to control them. Oh, amazing! Now it all makes sense. Now everyone's contributing to the team. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. That's just a quick and easy name. I won't be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like exactly? If I'm not mistaken... Look that way! Whoa! It started glowing! This should be it, right? Looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be 2 more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone. போயிடுவேனா இல்லை இருக்கு ஏன் படம் இங்கே வந்தா Oh shit. Potai கூட போய்க்கலாம் போய் It's way up high. We'll need to find a way up there.
We finally found all of them. Great work, everyone! Okay, now first, we need to figure out how to control this thing. Its qualities are very similar to that of a man-made device, but it doesn't seem as intuitive to me. Is there something wrong? See, look at this. After activating a normal spirit door, we could just go ahead and use it. But this one requires someone to stay and keep operating it here. Also, according to the map, we need to activate the mechanism and switch between different phlogiston nodes to change the path of the spirit way. If we don't operate the nodes properly, then the people on the spirit way will come tumbling from the sky. Isn't that super dangerous? In theory, the process should be very safe, but only if the 3 phlogiston nodes are each being operated by someone. Do you think you'd be able to operate it? I just tried, and it clearly requires more skill than a typical spirit door. Though I've never tried before, I've read a lot of information, and theoretically... Huh? But in theory, this shouldn't happen. If Varamdra can't control it, then that also rules out me. Okay, well... After all the adventures he's been on, handling something like this should be easy peasy. All right. Then it'll be up to the Traveler to stay here and operate the phlogiston node. I'll go activate the mechanism. I'll let you know when we need to switch nodes. Just make sure you quickly head to the corresponding node, and we should make it safely. Wait, but handling it this way sounds even more dangerous, Mualani. Don't worry. It looks like the spirit ways are all above the water. I'm pretty good at swimming, so I'm not afraid if I end up falling in. But it's so high! And you'll be falling so fast. If we don't manage to reach a node in time, or if we make a mistake, there's a lot that can happen. Do you still remember the promise we made before? Only those who can trust each other with their lives can reach the mysterious island. Since you two are willing to trust me, then naturally... Alrighty. Please be careful. To the spirit way on the right! Please, activate the next node! Paimon heard Mualani shouting just now. Let's go find the node we need! We did it, Mualani! Up ahead. Switch to the next spirit way. Traveler, get to the next node! Got it! Paimon heard Mualani shouting just now. Let's go find the node we need. Mualani, we've taken care of the final node. Please be careful.
was perfect. You were amazing, Mualani! There were a couple of moments Paimon thought it was open. I'm confident I could. Oh no, you're right! It appears the phlogiston nodes here need to automatically recharge. In that case, no matter what happens next, we have to seize our chance. Do you hear that? The weather's getting gloomy, and a bunch of whirlpools just appeared in the water! Yes, we need to get to higher ground and take a look. Hey, look over there! Whoa! There's a giant whirlpool over there! Yep, and that's our next stop. Huh? What do you mean? The info I deciphered from the map points to only one possibility. To reach the mysterious island, we must enter that massive whirlpool. No way! Forgive me for being frank, but as a guide of the people of the Springs, I'm sure you understand the danger of such a vortex even better than we do. Yes, I know. But whether it's the information deciphered from the map, or the direction of the spirit wave that I observed in the air, everything points to the— And what if you're wrong? Parandra. I'm not trying to be unreasonable. The spirit waves must have affected the nearby bodies. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the... So, our goal should be the shallow waters. He does... I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. Then it seems like it's time for our collaboration to come to an end. But didn't we all agree to trust... I have reached this conclusion based on my field of expertise. No. You! Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and... Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now... How about this? You and Karia wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. I know you like to explain everything with theories and logic. Well... Traveler, Paimon, let's get... Whoa. The massive whirlpool is up ahead. Just the thought of going in there is making Paimon dizzy. Do you also think that this is a reckless decision? It's okay. That's completely normal. This is just how it is to be a guide. This gives us the power to decide which way we should go. Although I'm pretty convinced that if the scholars still choose to reject, the same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think... The good news is that I know the way back to the tribe. Mualani? Traveler. That's right. You've trusted us before, Mualani. Besides, it's gonna take more than a whirlpool to scare the two of... Aw, Paimon. Come on, bring it in again. All right. Let's investigate this whirlpool and see if we can gather any info to convince that scholar. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography and will need... I know, it's just... Wait a sec. Is it just Paimon, or does the whirlpool seem to be getting... You're right. Maybe it's just like the phlogiston... That means we need to hurry. Miss Guide, we have a problem. Karia? What are you doing here? I tried to persuade him, but Varandra insisted on... He said that the water to the south was about to be shallow enough to wade through. But after he took a few steps, the water suddenly began to surge and he was swept away. I'm not much of a swimmer, so I came to call for help. Oh, why did this have to happen now? Can we still make it into the whirlpool? No time to hesitate. I'll get in the water and rescue him. Just tell me which way he went, Karia. Let's ride!
pulled away by the current! Not here either. The current is too fast! We found him! Oh, there they are! Verandra, thank goodness you're all right. Thank you so much, Miss Guide. It's just... Right, who knows if we can make it back in time now? Seems we missed our chance. Why would you give up on such an opportunity to come rescue? How can you say that? It's a... I'm really sorry. Don't feel guilty, Karia. I think if I reactivate the nodes, that will cause the whirlpools to reappear. The only problem is that we still don't know exactly when we'll be able... It's already getting late now. And we've been on the move... Now that you mention it, Paimon is feeling a little hungry. Hey, Paimon's stomach can be very sensible. It won't interrupt while everyone's busy solving... We have plenty of tasty things to eat. Let's just find a suitable spot to make camp. Is this the spot? Let Paimon and the Traveler help set up the tent. Go ahead. I'll take care of the fire. Oh, and here's a little camping tip. It's best to set the tent upwind from the campfire. What do you think? This is a specialty dish I learned to make that's perfect for camping. Mm-hmm. It really hits. Karia helped out quite a bit, so she deserves some credit. No. I'm just... What was that sound? Don't worry. Remember the record player I bought? Let me go turn it on. Listen. No. Wow, so it really works! Paimon thought you were just playing it for good luck! My parents told me that most of the valuable experience from our ancestors is hidden in various customs. It's always... In a sense, this trip to... Yeah, Paimon... Even though I've heard it said that he was the... That sounds pretty Yeah. Even now. But oddly enough, it really makes me wonder... How about this? Before we rest for the night, let's have a bonfire party. If we're going to go plunging... Now's not the time to be a party pooper. Yeah, she's right. All right. Rules? A bonfire doesn't have any rules. Okay, So, for the first question... Oh, we were just talking about... Let's hear everyone's idea. Paimon can go most importantly. It's about making... Yes, I can't agree more. You sure are taking your time thinking about it. Oh, I get it. You must have passed through many nations before making it to Natlan, right? It's quite possible that your experience traveling is more than what I have as a guide. It's understandable that you can't explain it off the top of your head. Why don't I circle back to you later? Next, let's hear what Me? That doesn't matter. All right. Before you reach the... Yeah. I'm on cue. All right. All right, if you... In my opinion, so, the greatest meat... Not sure. There's nothing difficult. He must have discovered... Um... Before coming here,
So, all that person had... Do you understand now, Miska? I sympathize with... I don't need your sympathy. What happened during... I must make it... Was that actually supposed to be in a... Actually, there's a saying, because the final destination, it would be disrespect. That is what I would truly call... Just as you don't agree with... I'm not too worried about... What sort of logic? All right, that's it for this round. Huh? Paimon slept so well. Oh, Mulan and the others seem to be up already. Let's go see what they're up to. Mulan! Just in time. I was about to go look for you. What the? You already caught... We're in luck. The phlogiston nodes were recharged by dawn. I had Karya and Varamdra control the nodes this time, and we were able to quickly unlock the mechanism. We were practicing all morning so they could get the hang of controlling them. Oh, it seems after apologizing, you've already become trusted members of... Is now really the time to be teasing us? He's right. Even though we had the... You bet! Okay, then let's go. Same one, நினைக்கிறேன். Paimon accidentally swallowed some water. Ugh, so scary. What is this place? I can't believe it. There are subterranean caverns under the water. Milani was right. Let's see where this cave leads. Come with me. Carving waves! According to the map, we need to head downward? Okay. Don't be afraid, everyone. Jump down with me. Is that lava up ahead? It appears these caves were formed by volcanic activity. I see. Then the spirit waves were affecting lava deep underground. Altering the lava's flow created temporary holes which allowed us to follow the water's current and enter this underground space. Yes, it can all be explained. Are all scholars from Sumeru like this? Hard to say. But can there be an island in this kind of underground space? It appears we haven't reached our destination yet. Let's keep going, everyone. Faster! Okay. Carving waves! Surf's up! Whoa, what's that light? Let's keep going. We'll be able to see more clearly up ahead. Watch your step. Follow closely, everyone. Hup. Heads up! These volcanic caves aren't very stable, so watch out for falling rocks.
Jeez! There's lava everywhere! Oh, which... Let's look around together and see what we can find. Very well. It would indeed be useful to collect some environmental samples here. There are plants growing here? There's nothing unusual about that. This is spinel fruit, which often grows around places with lava. Wait, it is a little strange. This isn't ordinary spinel fruit. It's the same as the one on this talisman. Isn't that the talisman your teacher gave you? Yes. In which case, could Uncle New have been here before? But he clearly told me that he'd never made it to the mysterious island. I'll be sure to ask him about it once we get back. Let's ride! There's so much lava. The lava here doesn't look very... From here, the light seems to be getting... A distant light. Wait. Miss Guide, it seems Varamdra has also discovered something. I've got it! I've got... Do you see that golden light in the distance? I'm positive that's the mysterious island. That's where we should go next. Really? I'm a scholar from the Academia Spantamad Darshan. I specialize in ores and minerals. When I first heard about the legend of the mysterious island, I took note of... One exaggerated description I heard was that it's an entire island that shines like gold. What it was actually referring to was an extremely rare mineral known as vulcanite. Under certain environmental conditions, large amounts of lava are quickly cooled, which then results in this ore. Since the ore can't be moved in time, it begins to accumulate, resulting in the alluring golden glow. If I'm not mistaken, there'll be a large pool of lava up ahead, and the mysterious island will be floating on the lava. An entire island of vulcanite ore! சரி. So you mean we really found the mysterious island? ஆமா. Rejoice! Even a small piece of that ore will be priceless. ஆரிட்ட மட்டும் தான் கேட்ட வேற யார்ட்டையும் கேட்கல. சரி. Wait, Paimon. We should head back now. அது ஆர் request to fill this form ஏர்னே இருந்ததுனா திரும்பி ஒரு வாட்டி போட்டு விட வேண்டியது அவ்வளவுதான். This map is covered with symbols and riddles, but there's one thing that's written clearly. When you see the golden light, then go the opposite way. What you just said may be correct, but that golden place isn't the island that my ancestors went. Are you joking? You expect me to turn... Mualani's judgment has always been right. அதுலயே ஆன்லைன் இருக்கும் அத மட்டும் டச் பண்ணிட்டு ஃபில் ஃபார்ம் வச்சி Then we should head back. You thought I'm after treasure? அது வந்து மொபைல்ல பவர் பாயிண்ட் He's acting weird again. அதுக்கு அப்புறம் இதையும் வச்சுக்க பிபிடியும் இதுல வச்சுக்க பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணுவோம் கேட்டாங்கன்னா ஓபன் பண்ணிட்டு ஹரிசாண்டல்ல திருப்பினோம்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் டிஸ்ப்ளே மாதிரி தான் இருக்கும். As long as I can bring this ore back, my theories will be proven beyond any doubt, and I will be able to reclaim everything I have lost. அது ஓயிஸ்டம். To me, this ore is the result that must be obtained. Otherwise, all those hardships along the way will be rendered completely meaningless. Don't you understand? As we agreed before, please trust my judgment. Why? Are you wary of me? Now that we've confirmed that the legendary treasure really exists, you don't want outsiders to take it, do you? She's not that kind of person, Varamdra. The result is right before my very eyes. I won't give up. வேற எதுவும் கிடையாது. Oh no! He went running in! How can he do that? Not good. We must stop him. Is it just Paimon or is the ground shaking? What the? Where did these monsters come from? These monsters. Looks like the lava here is becoming active again. Misguided. Varamdra, he'll be trapped by the lava.
We need to hurry and take care of these monsters! The lava is rising! Verandra! Traveler, Paimon, please take care of Karya. I'll be right back. What are you doing, Mualani? I can use my surfboard on the lava for a short period of time, but it will be a lot spicier than surfing on water. But that's way too risky! What we need to. See.
Okay then, we'll take care of things here. Let's ride! The cave is becoming more and more unstable. I have to hurry. More falling rocks. Okay, what's this? Over there! Oh, looks like I'm just in time. It's right there! I'm almost there! Look carefully. You can't get through the lava. You'll die if you try to make your way forward. Why don't you just give up? Why don't I give up? Me? You have the ability to move over the lava. If you try, maybe you can reach the island and earn the highest honor for a guide. That way, you'll have the results you need to prove yourself, and even Ko'olo won't be— You want to know why I— The lava is You— Come with me. No! I've brought him back. He's fortunate that he wasn't seriously hurt. Oh, thank goodness. Thank you so much, Miss Guide. You're welcome. It's getting dangerous here, so we need to find a way out. No, I refuse! I can still stand! Let me go back! Seriously? How can you be so childish at a time like this? Varamdra! Whoa. I've always believed that you're the most talented person I've ever met. Even if your research was stolen, and I believe that even so... Kari. She's finally opening up. And it seems like she's just the person we need to talk some sense into him. Milani, the lava is almost here. Don't panic. It seems like the trick that Uncle New taught me is finally going to be put to use. Where did all these Kaholosaurs come from? No time to explain. Just get on. Got it, got it. Paimon accidentally choked on some water again while riding the Kaholosaur. Everyone okay? Let's take a head count. 1, 2, 3, 4, 5. Whew, we escaped danger and made it back alive. That's what I call good luck. I think our fortune can only get better from now on. Oh, really? What's the point? We still didn't reach the mysterious island. Hey, don't look so depressed. You'll scare our good luck away. Actually, according to the map, we still have one more leg of the journey. Oh? Then which way should we go? Wait, aren't we back where we started? Come on, let's go to the statue. So, what's the point of coming back here again? Oh, here, look! Some hidden words appeared on the statue after— Really? Let Paimon try! Congratulations, guide from the future.
you have completed a challenge that even I found ambitious. And now, I finally have the chance to tell you my story. You may have heard legends describing me as the best guide in all of Natlan. But in the beginning, I was more like a treasure hunter. I chased results, facing countless dangers to prove myself. Time after time, I ventured where others didn't dare, never failing to bring back rare treasures. My fame was second to none. And yet, I never felt satisfied. So I found a new goal, a challenge that no one had ever achieved before. The legendary Mysterious Island. Another chance to prove myself. Unfortunately, my friends who had traveled with me all this time had grown tired of my nonsense. Instead of praise, they now showered me with words of caution. Perhaps this journey was one that I had to complete alone. But luckily, they decided to once again put up with my antics. Just as before, they came up with ingenious ways to help me move forward. They never let me down, even when I had to place my life in their hands. And they always trusted my judgment, even when it took a lot of courage. In the end, just as ever, we found the result we came for. But that golden glow was baiting me towards death. It was the glow of a rare ore, but it was also the warning sign of an impending eruption. Maybe if I pressed on and put my life on the line, I could get the result I wanted. And yet, there was a chance I'd lose something even more precious. But don't worry. In the end, I made the same choice as you. Everyone was disappointed that their illustrious guide had, for once, returned empty-handed. But seeing everyone survive, I felt satisfied for the first time in my life. Perhaps the treasure I had really been searching for had been right here with me, all along. So, I decided to end my long journey and find a safe place for my hard-earned treasure. To me, this is the real Mysterious Island. The hidden inscriptions... These must have been the words the first chief left for those that would come after him. In that case, the Mysterious Island from the legend is actually where the people of the springs are living now! I remember now that the elders once told me our tribe was originally founded on a small island. Later, the coastlines changed, allowing the island to become what it is today. The journey to the Mysterious Island starts exactly where it ends. Yeah. I think I The golden glow is an indicator of when the lava will period. The principle of vulcanite form. This means that there's zero... Her journey is not yet over. As we agree... Fine. Don't be so down. Paimon remembers now. There's still something... Mualani, it's good to see you again. I always knew you'd return safe and sound. Uncle, I've completed the journey to the Mysterious Island. I'm here to return the talisman.
But you still have a question you wish to ask me, right? Yes. You've... Yes. If that's the case... Because... A choice? Did you notice that the hidden inscriptions on the stone tablet disappeared as soon as you finished reading them? Oh yeah, you're right. There's a special paint on the statue that would change color when it comes into contact with volcanic dust. Only those who have been to that underground space will be contaminated by the dust and be able to see the hidden message. And this is the choice. If you choose to boast about your deeds, if you choose to, in the end... Oh. But not being able to tell anyone after accomplishing such a feat. But have you noticed... What? Right. Paimon remembers that Ko'olo said that he went to the mysterious island alone. But there's no way he could have been able to use the spirit... He deliberately recommended the client to find Mualani. As guides, we are not in... But in the process, we also gain much skill and many guides, they end up becoming more... This is why, aside from me, so they've also made pact... You've all given up... Sir, given her talent and qualification, I believe I was able to cultivate such... If instead of looking at... Karia? I've come... You're the same as always, Varamdra. In any case... Karia! Because... Ah, yes. But I've always found... Karia, given that perhaps the trip... I understand, Varamdra. It appears this guest has also found his answer. It seems he's finally put two and two together. There's nothing to worry about. But it seems he's still as stubborn as... Now, it's your turn to make the choice. But Uncle knew... Very good. Then there's nothing more I can teach you. Here, take this talisman again. You can... Looks like it's also our time to say goodbye. Then remember... Friends. Well, that's one... Then Varamdra and... Okay, bye-bye. You're back already. What are you doing here all of a sudden? Well, I found something even more precious than the island. You... Seems you... Mm-hmm. Huh? What? Why are you all looking at me like that? The elders of the tribe also gave me that same look. What's that supposed to mean? New. I'd even been to... the mysterious island. Why do you still look at me as if my... Ko'olo, even if you had never been to the island, no one would deny your abilities. But as for what we would deny about you... Me? So now, our trip to the mysterious... Yeah, but I have one more வந்துட்டியா ப்ரோ வா ப்ரோ This is the place. கரெக்ட்டா From முடியுது what ப்ரோ I've heard, if we take a group photo here, it'll bring us good luck. I'm sure of it. What made you think of taking a group photo? Well, we completed our trip to the mysterious island together, so of course we need a memento to keep. You've earned the greatest honor for a guy. Yet, you can only walk away... Would you call it a sacrifice? After all that we've been through together, the results don't matter anymore. It's... No, I get it. Traveler! So that's your answer, huh? To the It's a good one. Then let's make this group photo yet another part of your journey. Yep, Paimon's ready! போயிட்டு வந்தேன் ப்ரோ 3, கட்டிங் 2, போட்டு வந்தேன் 1. Kaholasar! ஓகே ப்ரோ
பேஷண்ட் போயிட்டு அப்படியே வர வழியில் இதா கட்டிங்க பொருளே முடிச்சு. கேம் ஃபினிஷ் ஆகல ப்ரோ லைவும் ஃபினிஷ் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு You should really bring the Knights of Favonius with you next time. அப்போ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பூஸ்டாங்க
eternal! Ha! There is no escape! Everybody stand back! Let's light it up! Out of the frying pan, into the fire! Hey, yeah! Witness the power of Gurwa! Shine down! Torn to oblivion! Inazuma shines eternal! There is no escape! I'm going in! Ring cutter! Nice and spicy! Eat this! Illusion shattered! Now you shall perish! Ai. உள்ள போயிட்டேனே. பார்த்தா குளிருது, மழையும் பெய்யுற மாதிரி தெரியும். குளிருது, சில்லுன்னு சில்லுன்னு இருக்கு. உங்க வீடு அப்புறம் சில்லுன்னு இருக்கு. எங்க வீடு எப்பயும் போல நார்மலா தான் இருக்கு. கூலிங்காலாம் இல்லையா? ரொம்ப கூலா இருக்குடா. மழை பெஞ்சுதான் என்ன ஊரை தான் இருந்திருக்கும். வந்துட்டேன். ஆமாங்க, இந்த இடத்துக்கு வாடா சொல்றேன். இல்ல பொறுமையா, அவசரம் கூட எங்க அப்புறம் ஒயிட் ஸ்கிரீன் வந்துச்சு. நிறைய ஈவெண்ட் வந்துருக்கேன். கிரானிக்கல் டீட்டெயில்லாம் போட்டு என்ன வச்சிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் முடிக்கணுமா? ஈவெண்ட் ஓவர்வியூல இருக்குல்ல, நிறைய ஆபரேஷன், டவுன் ஃபோர் சிமுலேஷன் எல்லாமே நானே இங்க என்ன பண்றது தெரியாம போல. ப்ரெஷியஸ் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ்னு கொடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ண ஏதாவது கொடுப்பாங்களா? சும்மா ஏதாச்சும் இந்த இது ஆக்டிவேட் தான் வைக்கும். Add Astra. Thank you for complete. Add Astra. முடிச்சுட்டு வா, அது வரைக்கும் நான் உட்காந்து இதை முடிக்கிறேன். கமிஷன் காட்டல, நான் அவ்வளோதான் இருக்கேன்.
ஒரு வேலையை 30 வந்துட்டேன்டா. இல்லையே காட்டலையே. அவ்வளோதான்டா இருக்கேன். இந்த வருதுடா வருதுடா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா முதல்ல கமிஷனை முடிச்சிருவோம். அதுக்கு முன்னாடி நீ இடத்துக்கு வாடா. இந்த இடத்துல ஒரு பழம் இருக்கும் தெரியுமா? இந்த இடத்துல பழம். இந்த பழம் 20 நிமிஷம் அவளுக்கு மறுபடியும் தேவையான மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். நோயலுக்கு கேரக்டர் நோயல் ரொம்ப டம்மியாவே காமிக்கிறாங்க. ஏன்னு தெரியல. நானும் 50 கொண்டு வந்துட்டேன். ஆனால் ஏன் அப்படி வருதுன்னு தெரியல. கேரக்டர் ரொம்ப மட்டமா வச்சிருக்காங்க. ஏன்னு தெரியல. எல்லாமே பிட் வீக்னு இருக்குடா நோயல்ல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஓரான்னு ஒருத்தன் கிடைச்சிருக்கான்டா எனக்கு கேரக்டர். அதுக்கடுத்து இன்னொருத்தையும் கிடைச்சிருக்கா. ஃபிஷல். Jean will be upset if she catches us lazing around like this. வாட்டர்ல ஒரே ஒருத்தி தாண்டா இருக்கா. பார்பரா மட்டும்தான் வாட்டர்ல ஒரு கேரக்டர்ல இருக்கா. நிறைய கேரக்டர் இல்லவே இல்லை என்கிட்ட. இன்னொன்னும் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணணும் கேரக்டர் பாக்ஸ். ஆனா அவ்வளவுக்கு வந்து ஸ்டார் டஸ்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்னடா பண்றது? அது எப்படி எடுக்கிறது? அந்த இது இருக்கும் நம்ம ஓபன் பண்றதுக்கு கேரக்டருக்கு. I feel like running. எப்படி நிறைய தேடணும். அது மிஷன் முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய செஸ்ட் ஓபன் பண்ணணும். செஸ்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு அதுவுமே கொஞ்சமா தான் கிடைக்கும். ரைட்டா. இந்த இப்ப நீ பார்த்தால இந்த இடத்துல ஒரு பழம் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி 3 இடம் இருக்கும். இந்த 3 இடத்துல எங்க பழம் கிடைக்கும்னு சொல்றியா? நான் அப்படியே மார்க் பண்ணி. என்ன பழம்? இந்த நோயல்ல இருப்பாடா. நோயல் அப்கிரேடிங்ல இருக்கும்டா. பார்த்தனா தெரியும்டா. ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு ரவுண்ட் ஒரு பழம் இருக்கும். ஆமா அந்த பழம் தான். அந்த பழம் பேர் வந்து வால்பெரி. பெரி வந்து 3 இடம் காமிக்குது. ஆனா அந்த 3 இடத்துல எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 3 இடத்துல இங்கேயும் இருக்கு. இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நான் அதான் நீ இப்போ நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ப்ரோ லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. நான் லைவ்ல இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ வரது? நான் ப்ரோ கிடையாது. நாற்பதாவது செல்லாம் ப்ரோ. கரெக்டா ஸ்டோம் ஏறா இங்கதான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு குடிசமா இருக்குங்க பக்கத்துல. சர்லி வாங்க. ஹலோ ஹலோ ஹாய். ஆமா நீங்க டிராயிங் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே, இப்பயும் கூட பார்த்தேன் டிராயிங் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. மாங்காய் வரையறாங்களா? அங்க வந்துட்டேன்டா. இல்லண்ணா இங்க இல்லண்ணா இருந்தேன். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வரைக்கும் தூக்கிறோம். எதுக்கு சும்மா வேணாம். சாவுங்களாம் நாய். ஆனா சாவல பயிருக்கு பயிர் யூஸ் பண்ணாலையோ. இங்க ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க போல. இல்லையடா நான் மார்க் பண்ணியிருந்தா எனக்கே தெரியுமேடா. எனக்கு தெரியலடா. ஒன்று மட்டும் தான் நான் மார்க் பண்ணேன். அந்த மரத்துக்கிட்ட இருக்குல்ல. ஆமா மட்டும் தான் மார்க் பண்ணேன். இங்க ஒரு இது டென்ட் மாதிரி இருக்கும். இங்க இருக்கும். சொதப்பிக்கிச்சா சின்ன பிள்ளை மாதிரி வரைஞ்சுக்கிறீங்க. நல்லதுதான். அது வந்து இது கமிஷன். நான் தான் கமிஷனே விளாட்லையடா. நான் வாங்கல.
உங்க நீ நான் முடிச்சிட்டு கமிஷன் என்னோட வாங்குவேன். கமிஷனா? அப்படியா? கமிஷன் வாண்டா எல்லாருக்குமே வரும். இது தெரியாதப்பா எனக்கு. நான் வந்துட்டேன்டா. இங்கே வா இல்லண்ணே, அது இங்கே கிடையாதுண்ணே. சொல்லுங்க மணி, இது ஒரு இது மாதிரி மலை மாதிரி இருக்கும். இரு நீ அதை தொடு, அதை தொட்டுட்டு நோயில போயிட்டு அதை தொடு. அதை தொட்டா அதுவே டைரக்டா 3 இடம் காமிக்கும். இவனும் தொண்டான். எதுல நோய் இருங்க அந்த நோயில தொட்டு அவ்வளோதான். அடிச்சு மண்டே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எல்லாமே 41 இருக்கு. ஒருவேளை அப்கிரேட் ஆனோன்னா லெவல் ஏறிட்டே போகுமா? இது நம்ம வீட்டில் பிக்ஸ் சேனல்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே. லைஃப் நோல் எங்க இருக்கா? அதில் தொட்டுட்டு அதை கீழே பார்க்கலாம்ல அப்கிரேடுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு. கார்னர்ல அதை தொட்டுப்போம். அது என்கிட்ட 250 really bring the Knights of Favonius with you next time. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா? புக் மாதிரி. அசண்டுக்கு பக்கத்துல. அசண்டுக்கு பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புக் மாதிரி இருக்கும், ஸ்டார் போட்டிருக்கும். அதை தொட. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸா? டேலண்ட்ஸா? ஏய் இதுல ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கிடையாதுடா. அசண்டு கிடையாது. அசண்டை விட்டு வெளியே வா. அசன்ல இருந்து வெளியே வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அந்த இது கிடையாது. அந்த நோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கு தெரியுமா? அசண்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சிம்பிள் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொன்று இருக்கும். அசண்டு ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு பக்கத்துல. எனக்கு வேற மாதிரி இருக்குங்க. யா எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் கைடுன்னு போட்டிருக்கேன். இருங்க புரியுதுதான் நினைக்கிறேன். அதை தொட்டனா அதுவே டைரக்டா காமிக்கும் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கும்னு. அந்த இருக்காட்டி அதுல தான் உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுல தான் கோட்டு கலெக்ட் இருக்கு. 3 இடத்துல ஒரு இடம் எனக்கு தெரியுது. ஆனா பேலன்ஸ் இருக்கு 2 இடம் எனக்கு தெரியுது. ஓ இந்த இருக்குங்க. பாத்துட்டேன். Jean will be upset if she catches us lazing around like this. பாப்பா நீ முன்னாடி போ. ஓடி போற இது ஒரு ஏரியால. ஓ பக்கத்துல இருக்கா? இந்த இருக்குல எடுத்துட்டியா? இந்த வால்பேரி இங்க ஒரு மார்க் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதான் இங்க தான் மார்க் பண்ண போறேன். என்னால எடுக்க முடியாது. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. இல்ல நீ எடுத்துட்டல அதனால. ஓ சங்கட்டம். ஓடி இன்னும் 2-3 இடம் பார்த்து வச்சிருக்கீல. ஓ Verdict is ஒரு கால கட்டுதாங்க. இது கீழே என்ன போய் கீழே போ. டேடிஸ் எல்லாம் இருக்கு, விட்டுட்டு போக சொல்றியா? இதெல்லாம் எனக்கு வேணும்டா. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இன்கிரீடியன்ஸ். எங்கடா இருக்க? இங்க எதுவும் இல்லை, ஒண்ணுதாங்க நீங்க. ஓகே அடுத்த இடத்துக்கு போலாம். அடுத்த இடம் இங்க எடுத்துட்டீங்களோ? இல்லையே, அங்கிட்ட நான் ஒன்றுமே எடுக்கல. அங்கிட்ட எனக்கு தெரியல, மார்க் பண்ணல மேப்பில். இந்த இடத்துல ஒன்று எடுத்துட்டேன். சி அங்கிட்டு இருக்கியாடா நீ? ரொட்டு தெரியாம சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். அங்க இருக்கு நினைக்கிறேன். இந்த இருக்கு பாத்துறியா? பாத்துறேன். டவுன் நீரா வந்துட்டு இருக்கேன். பாத்துட்டேன்டா. ஓகேடா, இதையும் மார்க் பண்ணிடுறேன். மேப்பு எனக்கு நிறைய தேவைப்படுது இவளுக்கு. என்கிட்ட இவள் தான் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கா. அட்லீஸ்ட் இவளை அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும்ல.
இந்த இது வந்து வேற இல்ல லைஃப்லாம் போச்சு. இந்த இவங்க கேம்புக்கு பின்னாடி இருக்கும். இந்த கேம்ப தான் சொன்னேன். ஆப்பிள் இருக்கு. நான் சார் நடந்தது வரைக்கும் பார்க்காம இருக்கேன். நீ போங்க. இதாகத்தானுங்கடா ஓவரா ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டா. அந்த இங்க இருக்கு. இடம் இருக்கு. இங்க வாங்க. இருக்கு இந்த மார்க் ஒட்டி. இந்த பார்த்துட்டேன். இதையும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். எங்கடா இருக்கே? இங்க இருக்கா? ஒரு வாட்டி வரப்ப இங்க ஆல்டர் பண்ணுங்களா? ஒரு வாட்டி ஆமா வருவாங்க. நீங்க பின்னாடி வந்து எடுத்துட்டு அப்படி போயிடும். அந்த இங்க ஒன்று இருக்கு. 30 மீட்டர் இங்க ஒரு இது இருக்கு. எங்கடா அதுக்குள்ள காணாம போயிட்டீரா? எங்கடா பக்கத்துல மேப் இருக்கா? டி என்னடா மின்னல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த அந்த எட்ஜ்ல இருக்கு. பாருங்க வந்து இருக்கியா? ஓகே, இதையும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அந்த இங்கே ஒன்று எல்லாம் ஒட்டியே போட்டுருக்காங்க. இங்கே ஒன்று இருக்கு. அதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுறது நிறைய பேர். என்ன ஒரு அடி செத்து போச்சு. போதும்டா, இதை வச்சு நான் இடமும் வந்து எடுத்துட்டு போயிருவேன்டா. ஆமா, நீ லைசன்ஸ் போடணும்னு சொன்னல, லைசன்ஸ் ஈஸி தான்டா, போட்டுடலாம்டா. 8 மட்டும் நீ போடுறா, ரொம்ப பெரிய வேலை இல்லைடா, சிம்பிள் ஒர்க்டா. என்ன பண்ணு 8 போடு. உங்களுக்கு வந்துருச்சா? எனக்கு நேரத்தையும் வந்துருச்சு. டிஜிட்டல் வந்துடும் கார்டு. டிஜிட்டல் வந்துடும்டா. 8 போட்டிங்களா போய்? போட்டாச்சு. பின்ன அதான் 1 மணி நேரமாக போடுவாங்க. இல்லை, நான் 3 மணி நேரம் இருந்தேன், அது வேற. இப்போ வந்து இது இருக்குல்ல, அதை முடிச்சிருவோம். கமிஷன் முடிச்சிரு. நீ ஒரு கமிஷன் முடி, நான் ஒரு கமிஷன் முடிக்கிறேன். இப்படி மாற்றி பண்ணி முடிச்சுட்டோம். ஆமாண்டா, நிறைய ஃபவுலும் எடுக்கணும்டா இன்னைக்கு, மறந்துடாத. இப்போ எல்லாத்தையும் தூக்குவோம் நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். அப்படியே போற வழி எது தூக்குவோம். புஸ்தா இப்படி பண்ணு.
பேச சொல்றாங்கப்பா. Burn! Verdict is... ஒரிஜினலாக ஆண்டிருக்கு. அன்னைக்கு இந்த மிஷன் தான் முடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. நீ முடிச்சிட்டியாடா? என் மண்டைக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கேன், அவன் அடிக்கணும். கீழே வந்துட்டேன். லைஃப் குறைச்சு விட்டேன். கீழே தள்ளி விட்டது. செத்துட்டான்டா. மிஷன் முடிஞ்சு. குப்பன் பண்ணிடுறோம். ரேடிஷ் வச்சு 2 ஜூஸ் போடு. வீலிங் கன்ஃபார்ம் வேணும். இன்னும் ஒன்று இருக்கு, அதை நான் தான் முடிக்கணுமா? நீ தான் முடிக்கணும். இல்லை முடிச்சிட்டேன், ரிப்போர்ட் மட்டும் போட சொல்கிறாங்க.
ரிப்போர்ட் பண்ண. என்னடா உண்டு பாய் முடிஞ்சுடா. கமிஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணா போதும்டா. எங்கடா மான்ஸ்டர்? I feel myself get. எல்லாத்தையும் 20 மணி நேரம் போட்டு விட்டேன், போதுங்களா? ஏன்டா ஸ்டக் ஆகுது கேம் திடீர்னு? ரைட்டா ஸ்டக் ஆச்சு. ஏன்டா கேத்ரின் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? ஓ ஐயோ மிஷனை முடிக்கணுமா? போட்டு மான்ஸ்டாடு அவகிட்ட தான் இருக்கேன். கேத்ரினோட மிஷன் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு ஒரு மிஷன் கொடுத்தா முடிக்கிறோம். சரி ரைட்டு, பிரச்சனை இல்லை, அப்போ முடிச்சுக்கிறேன். இங்கே நம்ம லைஃப் விட்டு இப்போ வந்து நம்ம வேற எதுவும் ஆட முடியாது. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கேரக்டர் அப்கிரேடுக்கு போய் இது எடுக்கிறோம். இவனுக்கு என்ன வேணும்? பூ வேணும். பூ எங்க இருக்கு? இது வேணும். என் கூட வாடா, போட்டு எதுவும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க டயத்தில் நான் கூட போட்டுறப்பறேன். என்னடா செத்துட்டான்? Mysterious. Yes. Mysterious product. அண்ணா செத்துட்டானேடா. ஆஹா, ஐயோ இந்த கேரக்டர் மாத்தலாமோ? இரு, இந்த கேரக்டர் தான் வைக்கணும். அதே இது எடுப்பு. என்னதுடா இந்த ரெட் கலர் சேலஞ்ச்? நான் வேணா வரவா ஸ்டார்ட் பண்ணி வாங்க.
இங்க ஏதோ பெருசா ஒண்ணு நேரா லாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வண்டி சவுண்டு கேட்டா மாமன் வண்டி மாடு இருக்கு. கிளம்பி வந்துட்டானா? Reduced to just standing around. How absurd. ஒரு நிமிஷம் தான். நடிக்கிறாங்க. The damned will sooner die again than lay a hand on me. எங்கடா இருக்க? ஓகேடா. எங்க இருக்கீடா? நட்டிக்கிறான்டா அவன் பாஸ் பண்ணாலும். வந்துட்டேன்டா. Those memories. So dark. ஸ்டார்ட் பண்ணவா? Disappear. Worthless. இன்னொருத்தன்டா. Here. Worthless. Windblade. இன்னும் யார் அப்கிரேட் பண்ணல? காய பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். கீழே தான் இருக்கு. அசண்டுக்கு என்ன கேட்குறாங்க? இது வேணும். இது எங்க இருக்கும்? இங்க போம்டா. இங்க ஒருத்தன் இருப்பான்டா. கீழே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன்டா. வேறதான்ல. அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஃபயர் வேணுமா? என்கிட்ட ஃபயரே இல்லை. அவன் தான்டா. ஆரம்பிச்சிட்டியா? Useless. Evil conquering. Worthless. With the wind. எத்தனை கொடுக்குறாங்க? 2. இன்னொரு ஆட்டம் ஆடுவோம். நம்ம திருப்பி அதே லொக்கேஷன் போயிட்டு வந்துடுவோம். இது எங்க இருக்கும்?
திருப்பணம் இருக்கும்ல? ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. அன்னைக்கு இருக்கும். இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலையா ப்ரோ? இனிமேல் தான் ப்ரோ. நீ சாப்பிடலையா இன்னும்? இங்கே காலைல டீ குடிச்சதான் வந்துச்சு. வந்துருச்சேன் இன்னும் வரல 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 நாங்கள் வீக்கல. அதுதான் 5 நிமிஷம் ஆகும் நீ. சரி அப்போ இன்னொருத்தனை அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு வருவோம். இன்னும் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்குற வெயிட் பண்ணு. அவன் இது 2 இது எடுக்கணும். இது எங்கே இருக்கு? கிராஃப்ட் பண்ணணுமா? இவன் கிட்ட போகணும்டா. இல்லை அங்கே தான் இருக்கும். இவன்ட்ட தான் எடுக்கணும் அதையும். இரு இது எங்கே இருக்கும்? ஸ்டார் டஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு. ஸ்டார் டஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணுற ஏரியாவில் இருக்கும். ஸ்டாப் வச்சதும் நான் பண்ணணுமா? ஸ்டாப்பில் 10 வாங்கிட்டேன். அது 2 நானே பண்ணிக்கலாம். இந்த பூ எங்கே இருக்குது? நியர் லேக்ஸு ரெக்கம் ஃபவுண்டின் ஸ்ப்ரிங்வேலில் இருக்குமாம்ல. சரி இதை நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் இவனை அசன் பண்ண பார்ப்போமா? இவனுக்கு நிறையா வேணும்பா. இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நோயில் தான் அசன் பண்ணுறதே கஷ்டம். ஜியோல போய் அடிச்சுட்டு வருவா. ஓ அது அங்கே போகணும்டா. சிக்காருமா போய் அடிக்கிறோம். சரி நானும் வரேன். எப்படி எடுக்கணும்ல? அடுத்து நான் வந்து எடுக்கணும்ல. எங்கிட்ட இருக்கு? பின்பக்கம் இருக்கா? ஏதோ பூந்து வருதுடா. அதான் அதை அடிக்கணும். அடிச்சா கோல்ட் தரும். உடனே வெட்டிக்கிறாங்க. தண்ணியில் இது பண்ணலாம். அடுத்து எப்படா? அங்கே அப்படியே போவோம். இவன் அடிச்சு மறுபடியும் அங்கே போகணும். அடிக்க தேவையில்ல. நம்ம அப்படியே போயிடும். எங்கேயாச்சும் செஸ்ட் எடுத்து மட்டும் அடிச்சு மற்றபடி இருக்கு. எங்க வாத்தாடுறா அடிக்க பாந்து போச்சு. ஐயோ அப்படியே ஆப்போசிட்ல வந்து இருக்கோம். தப்பா வந்துடுமா? ஆமா நம்ம அப்படி இதை தாண்டி தானே ஸ்ட்ரெயிட்டா. ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து இங்கே ஏதோ என்னால முடியுது. வேணுங்களா அப்படி எடுக்கணும். என்னென்ன ஓடுறாங்க? டேமேஜ் மாஸ்க் ஸ்டெயின்டு மாஸ்க் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்தோம்னாலும் வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு வர்றவனா ஓட்டான்டா. என்னடா கருப்பா இருக்கு? இருங்க என்கிட்ட எவனாச்சும் இருக்கான்.
எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும். ரெண்டு ஜியோல எவனுமே நல்ல ஆளே இல்ல. என்கிட்ட நோயல் மட்டும் தான் இருக்கா? அட ஜியோக்கு வாட்டர் யூஸ் Guess we can rest a bit. ஜியோக்கு வாட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. இங்க என்ன ஒட்டாது. யூஸ் பண்ணுறது? ஃபயரா? ஜியோக்கு I ஜியோ created. இந்த பாஸ் அப்படி என்கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு ஆள் நோயல் மட்டும். Leave it all to me. இல்லைன்னா டேங்க் யாராவது டேங்கா? நோயிலும் டேங்க் ஆரம்பிச்சிட்டியா? பில்லர் ஒன்று வரும், அதை மட்டும் உடச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பூன் வரும், அதுக்கப்புறம் பில்லர் உடச்சா போதும். அடியே விட மாட்டேங்குது. ஆஹா இப்போதைக்கு அடி விழுகும். இப்போ அடி விழுகும், அடி விழுகும். பில்லர் அடி, பில்லர் அடி. அடி அடி அடி. உடைங்க உடைங்க உடைங்க. 3 பில்லர் உடைக்கும். Wind blade. ஏன்னா லைஃப் ஏறிட்டே இருக்குமா இதோட? ஆமா. இறங்கி முடிச்சா ஏடா ஏய் இதோ இருக்கா? வருவா. ஸ்டோன் தான் கொடுக்குறான். திரும்பி வந்துருச்சு இடத்துல. இது வந்துருச்சா? இதை முடிச்சு விட்டுட்டே இருக்கோம். எவ்வளோ இதோ As a dutiful maid woman. அதே அடிக்கணும். வேற இடத்துக்கு மாறிடுச்சு. Someone needs assistance, as a good knight should. லாஸ்ட் அந்த ஒரு பாஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் என்னடா அது ஒண்ணு கிடைச்சது? ஆமா எனக்கு இதுல 2 கிடைச்சது. ஒண்ணு கிடைச்சா எப்படி? எனக்கு புரியல. I'll catch up. As a dutiful maid would. Disappear! Here! அடுத்து என்னாச்சு கொடுங்கடா. என்ன நம்ம ஒரு அடிச்சோம்ல, அது வந்து இது கிடையாதுல்ல? எது? ஃபர்ஸ்ட் போய் அடிச்சோம்ல, அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி காசு கொடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா முடியாது. ஒன்று வேணும், நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். Leave it all to me. போயிட்டான். ஆண்டா அங்கிட்டு விட்டான். Time to clean up.
Lament! Worthless! As a good knight should. அதில் மட்டும் தான் ஒன்று அது இருந்தால் காய் அப்கிரேட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இரு பார்க்குறேன். முடிஞ்சு போகிறேன். அதில் கிட்டத்தட்ட வேணும். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வரல ஸ்பானாகல. பார்ப்போம். ஓ அங்கே போகணும். இரு அது எங்கே இருக்கு? காயத்தோட நான் வெயிட் பண்ண. போய் அடிக்கிறாரு. அதுக்குள்ள போயிட்டியா? எப்பதான்டா வரேன். எங்கடா போயிட்ட? ஹலோ Verdict is disappear. Steady as stone. அவ்வளோதான்டா, சூப்பரா. ஆனால் இதுலேருந்து வந்து எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும். பட் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துருச்சு. இப்போதைக்கு ஒன்று ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு, ரெண்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிரும் நினைக்கிறேன். ஒன்று சரி இல்லை, நான் கிராஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நான் எடுத்துருவேன். இந்த இது மட்டும் தான் இதுலேயும் ஒன்று கிராஃப்ட் அப்போ இன்னும் ஒன்று வேணும். அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். அது எப்படியா கிடைக்கும். அடுத்து இது முடிஞ்சு போச்சு. என்னடா போட்டு தட்டுறது கண்ட்ரோல் இருக்கேன். ஏன் அதை போட்டு அந்த மீதி மிதிக்கிற? அது பட்டன்ல அவங்க டப்பு டப்புன்னு. Thank you for the opportunity to accompany you on your adventures. It's taught me a lot, and I... ஏன் அந்த முன்னாடி 2-3 வாத்து இருக்குல்ல, அதை போட்டு இந்த பின்னாடி இருக்கு பாரு. Benny's adventure team, assemble! எனக்கு கொஞ்சம் கிராஃப்ட் பண்ண வேலை இருக்கு. போய் பண்ணிட்டு வரேன். போவோம். நானும் தான் போனேன். எனக்கு கிராஃப்ட் பண்ணேன். 2-3 ஸ்டோன் கிராஃப்ட் பண்ணி ஒரு 90 கொண்டு. நான் என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்? ஒரு செடி தேடிக்கிட்டு இருக்கேங்களா? I have such an abundant array. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Benny's adventure team, assemble! Oh. முடிச்சாச்சு. இதில் அவ்வளோதான். இது என்ன இதுக்கு தானே ரெடி பண்ணுங்க. பார்ப்போம்.
Ancient alchemy. Benny's adventure team, a set! Thanks to your help. அந்த விண்டு இருக்கு இதுக்கு போமா? நிமிஷம் எங்க தானே போனோம்? ஒரே நிமிஷம். சரி ஒண்ணு வேணுமாடா? ஃபங்க்ஷன் போட்டாங்க. நிறைய கொஸ்டின் இங்க இருக்கிறத ஓபன் பண்ணி விடுங்க. பேட்டில் பாஸ் முடிச்சா நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த அளவுக்கு இருக்காது. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Useless. எடுக்கலாம் அதை அடிக்கிற. ஆமா எப்படி இருக்குது? இது நான் மாத்திக்கிறேன். ஓ அதை காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாமா? என்னத்த? அது இது இல்லைன்னா ரிசன் இல்லைன்னா வாங்கிக்கலாம். என்கிட்ட 3 இருக்கு. 3 யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா? 30 உங்க இஷ்டம். 30 இருக்குன்னா அது எதுக்கு இதை யூஸ் பண்றது? எனக்கு 3 யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 60 தருவானுங்க. இல்லடா அதை யூஸ் பண்ணா என்ன? அது எதுக்கு? அதான் அந்த 60 பாயிண்ட் தருவானுங்க. அதை யூஸ் பண்ணீங்க 60 40 பாயிண்ட். அது இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? வேற எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது? 3 வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த இது பண்றதுக்கு தான். ஓகே. ஒரு இதுக்கு 30 தராங்க. 30 60 தருவானுங்க கரெக்டா தான். 3 போடுவோம். அப்பனா நான் மிஷினை முடிச்சிடலாம் மேடம். நிறைய தான் போயிருக்கேன். அது தெரியாம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். கேடா எப்படி அடிக்கிறது? ஒண்ணுதானே தரான். நோய் முடிஞ்சு மாஸ்க் மட்டும் தான் இருக்கும் அவருக்கு. எல்லாமே Got lucky that time. Don't blink. Hey. அதுல ஒரு பூ இருக்கு. ஒன்னே ஒன்று எடுத்தா காய் வந்து
Incoming. ரிலீஸாலாம் சரி பவர் 9 ஃபுல் அப்டேட் பண்ணுங்க. ஆம்பர் மட்டும் ஃபயர் நைட் ஆம்பர் தாண்டா இருக்கா எவ்வளவு இல்லடா வேற யாராச்சும் வேணும்டா எனக்கு 60 புட்றான் எடுத்துக்கங்கண்ணே வரணும்னா என்னதுடா முடிச்சிட்டியா என்னடா சொல்ற ஏடா உட்காந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியாவில் முடிச்சு வச்சிட்டேன் ஆனா எத்தனை வாட் ஆகும் வேணாம் முன்னாடி வந்து முடிச்சுட்டு ப்ரோ Don't blink. Speed of light. எடுத்துக்கணே முடிச்சிட்டியா எட்டி பக்கறதுக்கு முன்னாடி முடிக்காதடா பைரோ போவா இங்கடா இருக்க இது வருது வேணும் முடிகிற வரைய வேணும் Incoming. Hey. Don't blink. Yeah. Incoming. எடுத்துக்கோனே எனக்கு வேணாம் சரி ஆனால் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜெயின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அது இல்லைன்னா சுப்ரோஷன் இதெல்லாம் என்ன ஐஸா வாட்டர் இது அனிமோ விண்டு விண்டுனா நம்ம Got lucky that time. Speed of light. Hey. ஓகேடா அனுப்பாண்டா நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இரு நாளைதான் பாரு Nowhere to hide. Apply continuous pressure to the wound.
அப்கிரேட் பண்ணணும். வேற எவனும் அப்கிரேட் பண்ண தேவையில்ல. பேலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் மெயினாக யூஸ் பண்ணீங்களோ அவங்களே அவங்க மட்டும் இது அதான் அதான் ஒன்று மட்டும் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மெயினாக யூஸ் பண்ணுறேன் மட்டும். Don't blink! ஏன் திரும்பி பண்ணுது எனக்கு புரியல. புதுசா இருக்கு. Speed of light! Cut to the chase! Hey! எஸ்ஜி பரணி ஹாய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பரணி ப்ரோ Don't blink! வாங்க வேற எதுக்காச்சும் போமா? வந்துகிட்டே இருக்கு. எதுக்கு போவோம்? ஐஸ்க்கு போகணும்டா. அவன் முடிய போகிறேன். பிள்ளைந்துங்க உங்களை தாக்க போகுது. இப்போ பாருங்க தோச்செடுக்க போகுது. ஆமா உங்களை தான் எடுத்துக்கிட்டு செத்துட்டேனா? அடி வாங்கிட்டு என்னடா லீஃப் ஏக்கானா? இங்கேதான்டா போகணும். லாஸ்ட் அடிச்சா எனக்கு முடிஞ்சுதான். தாய் அப்டேட் வா. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ஆனா உங்களுக்கு வெப்பன் அந்த அளவுக்கு பவரா இருக்கும். வெப்பனையும் பவர் பண்ணுங்க. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ஏதோ பேர் இல்லாதான் ஃபர்ஸ்ட்
பரவாயில்லடா 1 மணி நேரம் ஆடி இருக்கேன் 33% தான்டா கம்மியா இருக்கு. எங்கடா இருக்கேன் அடிக்கிறியா Burn! The wind! Incoming! With sword comes shadow! நான் எடுக்கணுமோ? அவன் இவன் கிட்ட கத்தி தான் அந்த அளவுக்கு பவர். அவன் கத்திக்கு என்ன பண்ணன்ற ஐடியா அடக்கரும் நான் எடுத்திருந்தா சீக்கிரமா இதா இருக்கும் போல, ஸ்பானா இருக்கும் போல. உங்களை அடிக்குதுனே தூக்கி போட்டு விற்க போகுதுன்னு அவன். எங்கடா இருக்க? ஏன் திரும்பி வேணுமா? இல்ல வேணாம். நான் என்ன அப்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க. கண்டிப்பா இருக்கு. Don't blink! என்ன எடுத்துருந்தேன் எதுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ணுவானே. திருப்பி வந்துடுறேன். நான் வாங்கினா வந்துடுறான், இல்லைன்னா லேட் ஆகுது. எனக்கு பயிரோ போகணும்டா. அடுத்த கட்டம் பயிர் ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. கொடுத்த ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்துச்சு சிகப்பு கலர்ல. இந்த இருக்குல்ல போய்தான் போக முடியும். அந்த சைடு ஒன்று இருக்குடா, அது நான் அன்லாக் பண்ணேன். Incoming! Hey! பெட்டி ஓப்பன் பண்ணு. Don't blink! Wind blade! Nowhere to hide! Incoming! Hey! அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கேப்ப ஓப்பன் பண்ணாதான் வந்து இதாருக்கலாம் அந்த வார்த்தை அட்றாவன போட்டான்டா. பவுலும் கலெக்ட் பண்ணணும்டா. பவுல் இல்லைடா. ஆமா, இது மாஸ்டர்ல பார்த்தேன். இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே போவோம். கீழே இருக்காண்டா. என்னடா With sword comes shadow. Got lucky that time. Speed of light. எல்லாத்துலயும் ஒரு கேரக்டரா நல்லது. நீ என்ன நினைக்கிறேன்? என்னெல்லாம் வந்துருச்சு. நான் வாங்கிட்டா வந்துடும். Don't blink. Cut to the chase. Disappear! கொஞ்சம் கூட நினைச்சுட்டா
பண்ணியே சுடுற மாதிரி சுடுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்துருச்சு. இது ரெண்டும் நான் கலெக்டபிள் தான்டா. கிளிக்ஸ் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து நான் கலெக்ட் பண்ணேன். அடுத்து எங்க போறது? ஏன் நான் பார்பரா அப்கிரேட் பண்ணி பாக்குறேன். ஆனா அவளுக்கே இன்னும் நிறைய வேணுமேடா. கலெக்ட் பண்ணா நான் இங்க போகும்டா. நீ அதை முடிச்சு நீ எடுத்துட்டு வா. அதை முடிச்சிட்டியா? இங்க ஒரு இது இருக்குமா, அது இருந்தா பார்பரா அப்கிரேட் பண்ணிடுவேன். பார்பரா அப்கிரேட் பண்ணா அடுத்ததுக்கு போயிடும். ஏதோ ஒரு கொட்டை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கடா இதுதான் மஷ்ரூம்ல அந்த புறாவெல்லாம் போட்டு இப்போ புறா இருக்குமா ராத்திரி நினைக்கிறேன். இருக்கு அடிச்சு போட்டுறது. வாங்க டக்குனு வாங்க. இந்த ஒரு சொன்னாங்க ஃபவுண்ட் இன் ஈவ்ஸ் ஹவுஸா? யாரா அவன் ஈவ்ஸ் ஹவுஸ்? ஓகே வந்துருமா. கேரக்டர் இந்த பாடுங்க எங்கடா இருக்கா? இல்ல பிளான் போகல. நான் செத்து பிளான் ஃபெயிலியர். பறந்துடுச்சா? கேரக்டர் அப்டேட் பண்றது இப்ப கம்மியாயிடுச்சு. என்ன பண்றது? ஏதோ ஒரு கேரக்டர் எனக்கு மறந்தே போச்சு. அவன்கிட்ட பேசுறேன். அவன்கிட்ட என்ன ஒண்ணுமே இருக்காரு. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. திடீர்னு பார்த்தோம்ல இந்த மாதிரி சொல்றேன். மாஸ்டரிங் மை மேஜிக்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஆமா, மாஸ்டரிங் மை மேஜிக்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அது என்ன? அது சும்மா ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃபா? ஸ்லோவா போகுமா? இல்ல, இது வந்து எப்படின்னா I only wish life could be as leisurely as this a little அதே more அதே often. இதுல தான் அதே வழில தான் பிறப்பான். How greedy of எப்படின்னா me. ஏழையா இருந்திருப்பான். எப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க, நோபல் கீழே A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their நோபல்ல gems. இருக்கவங்க வந்து மேஜிக் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நல்ல கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஆனா இவனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காது. ஆனா அவனுக்கு வந்து எப்படின்னா மேஜிக்ல நிறைய ஆர்வம் இருந்திருக்கும். இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு. ஆனால் அவனால் பண்ண முடியாது. அவன்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இல்லாதனால இவனை வந்து என்னமோ தப்புக்காக பிடிச்சிருப்பானுங்க. பிடிச்சி கொண்டுருவானுங்க நோபல்ஸ். கொன்னதுக்கப்புறம் இவன் ரீஇன்கார்னேட் ஆகி ஒரு நோபல் ஆவான் அதே இதில். அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன நாடு இருக்கும். சின்ன நாடுனா இது கிடையாது, இந்த விஸ்கவுண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா, என்ன கவுண்ட்டு விஸ்கவுண்ட், அதில் வந்து விஸ்கவுண்ட் ஃபேமிலியில் வந்து வந்துடுவான் நோபல்லாம். அங்க வந்து அவனோட மேஜிக் வந்து மாஸ்டர் பண்றது. அத கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா போகும். I'm learning more about you all the time. சிரிப்பாவும் போகும். இதுல லவ் கிவ் ஏதாச்சும் லவ் இருக்கா? நான் இவன் அந்த அளவுக்கு கண்டுக்க மாட்டேன். ஆனா பொண்ணுங்க இருக்கீங்க வந்து டார்ச்சர் பண்ணுங்களா? டார்ச்சர்னு சொல்ல முடியாது. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. எது பண்ணாலும் ஏதோ சாதனை பண்ண மாதிரியே பேசுவாங்கல்ல, நம்மள மறுபடி பேசிட்டே இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நொய்யி மசாதான். நீ என்னோட டொமைன் சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணலாம்ல? டொமைன் சேலஞ்ச் பண்ணலாம், அது கூட பண்ணுவோம்.
என்னடா அப்புறம் ஏதோ வந்துச்சா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஏதாச்சும் நல்ல டொமைன் ஏதாச்சும் பக்கத்துல ஒரு டொமைன் இருக்கு. ஆனால் இந்த டொமைன் வெஸ்ட் எக்ஸ்போர்டில் இருக்கு. அது எதிர பார்க்குறது நல்ல டொமைன் எங்கே போகலாம்? இந்த புக்கு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், அதில் டொமைன். ஓகே, இதில் எப்படி பார்க்கலாம் இது பெஸ்ட்டுனா? அதில் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்னு டொமைன் வெப்பன் மெட்டீரியல்ஸ்னு போட்டிருக்கு, டேலண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்னு போட்டிருக்கு, ஆர்டிஃபேக்ட்னு போட்டிருக்கு, ஸ்பைரல் அபீஸ்னு போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி, இதெல்லாம் எது பெஸ்ட்டு? அதில் ஒரு துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன மெட்டீரியல் இருக்குங்க? ஆர்டிஃபேக்ட் வேணுமா ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன், வெப்பன் மெட்டீரியல் வேணுமா? எல்லாத்துக்கும் ஒன்று போய்க்கலாம். A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. போட்டுறா இதான் நினைக்கிறேன். நீ வர முடியாதா? வரலாம்ல. கோஆப்ல எந்த லெவல் வரை இருக்கும் உங்களுக்கு ஓபன்ல? 59 வரைக்கும் இருக்கு. இல்ல ஏஸ்டா இருக்க போட்டு இருக்குல, நீ இருக்கல? இல்ல நீ இன்வைட் பண்ணனும் நீ. சரி இன்விடேஷன். என்ன டொமைன் இது? ஃபயர். இது எனக்கு தெரியும். ஃபயர் அது. ஆமா மேல போட்டுருக்கு. அது என்ன வரிசையா முடியுமா? இல்ல நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாமா? என்ன 3 லெவல் காமிச்சதே, அத கேக்குறேன். 3 லெவல். மட்டும்தான். Verdict is Windblade. For retribution. With sword comes shadow. Speed of light. Got lucky that time. Verdict is I must leave no stone unturned. போணுமா? என்னோட மூணு போகுமாடா? ஆமா. எல்லாத்துக்குமே அந்த மூணு ரெடியா போகுமா? எல்லாத்துக்கும் 3 தான் யூஸ் ஆகும். அதனால டொமைன் வேகமா விளாட முடியாதோ? எத்தனை லெவல் முடிச்சானே எனக்கு தெரியல. லெவல் 30 இருக்குமாடா? எது என்ன டொமைன் வாங்கணும் எனக்கு தெரியல. அடுத்து வந்துட்டு டொமைன் போகும். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இதுக்கு போகும். இதெல்லாம் 2x2 தான் இருக்கு.
எங்க போனீங்க? இரு நான் ஓய் ஓ இது என்னடா அது மெட்டீரியல்ஸ் இதான் கோஆப் கன்ஃபார்ம் இன்வைட் இது வந்து ஐஸ்ரா நானா பட்டி மாத்த முடியுமா? ஐஸ்னா நான் ஃபயர் தானே யூஸ் பண்ணோம். ஐஸ்னா ஐஸ் தான் யூஸ் பண்ணனும் இதுல. ஓ ஐஸ் யூஸ். A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. பிராக்டிகா அது ஏதோனா ஐஸ்னா என்ன? ஃபயர் இருக்கும். ஃபயர் இல்லனா வாட்டர் இருக்கும். அம்மா கொடுத்து Take flight! Freeze! Don't get frostbite! Whirling snow! Embrace the ice! Take flight! Whirling snow! Cool it! Coming some to light! This moment will be frozen in time. Blink! My opponent! This! The merrier! Look at me! Just கம்மியாக தான் அடுத்து வந்துட்டு என்ன இருக்கு? எவ்வளவு மூணு இருக்கு? நான் எப்பரா செக் பண்ணி என்ன எவ்வளவு மூணு இருக்கு? நான் எப்படி பாக்குறது? ஷாப்ல பாக்கணுமா? டாசா இல்ல அந்த மூணு என்கிட்ட எவ்வளவு மூணு இருக்குன்னு சொல்லி மேப்ல பாரு. மேப் போனீங்கன்னா மேல காட்டுவாங்க. 125 இருக்கு. A 19 blade embraces its duty. இப்போ வந்து இதுக்கு போகலாம். லாஸ்ட் டேலண்ட் மெட்டீரியல் போட்டுருக்கேன். இது எதுவுமே இன்க்ளூட் போடல. ஓ இதெல்லாம் இருக்கா? இதுவே மெட்டீரியல் கொடுக்கலாம். எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நாங்க எப்போ போறது? ஓ ரேங்க் 40 இருக்கு. இதுதான் போவோம். நீ இருக்கிறனால தான் இவ்வளோ எடுக்கிறேன். இல்லைன்னா கொஞ்சம் அது இவன் நடந்தது இல்லை இருந்தானே இவன் இவன் சைல்டு. சைல்டு அவன் தான். அந்த மாதிரி தான். என்னடா ஓப்பன் பண்ணோம்ல. ரெக்கமெண்ட் லெவல் 40 60 போகணுமாடா. அது வர முடியாது. அப்புறம் இங்கே போவோம். அங்கே நான் அன்லாக்கே பண்ணல. நீ இன்னும் லீவோ இதே முடிக்கல. எது டாஷின் மேன்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அது போ. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time.
இந்த பூல் ஆகுது கொடுத்துருக்கு அப்கிரேட் மெட்டீரியல் பறந்துட்டேன். ஆனால் அது மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா? மேலே போவோம். இங்கே தான் பண்ணுன்னு இருக்குமா ஓப்பன் பண்ணு. அதில் தண்ணிக்குள்ள என்னடா செத்துட்டாடா. நான் பாதியில் இறங்கி ஓடி வரலாமா? ரொம்ப கடுப்பேற்றுறாங்க. என்ன வரணும் கரெக்டாக கீழே விழுக போறீங்கன்னா கீழே விழுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு முன்னாடி ஃபைட் அடிக்கிற பட்டன் இருக்குங்களா, ஃபைட் பண்ற பட்டன், அது கொடுத்தீங்கன்னா தப்பிச்சிருவீங்க. ஆனா ஹை டேமேஜ் விழுவும்ல. நல்ல பக்கத்துல வந்து கொடுத்தீங்கன்னா As a jeweler cherishes their gems. கீழே இன்னொன்று இருக்குதா? நான் போடுற லைஃப் தான் போட்டுருக்கேன். ஒரு டீ தான்டா தெரியாம கொடுத்துட்டேன். சரியான டீ. அவ்வளோதான். இது எங்கடா இருக்கு இப்போ? அது கீழே இது ரெண்டா லைஃப் ஏறாதா? அதுல இது வந்து பசங்க முடிக்கணும், முடிச்சாதான் ஓப்பனா. உனக்கு முடிக்க தெரியுமா? இது வந்து இங்க ரெண்டா லைஃப் வரும் தான். நான் ஏறிடுச்சு பாருங்க. ஓசியில் லைஃப் வச்சுட்டு போகலாம். எங்களா இருக்கேன் தெரியுமா? கீழே இருக்கா இது மாதிரி இருக்கும் நிறையா. ஒரு ஃபோன் மாதிரி வண்டியில் யாருக்கு நான் வந்து தண்ணியில் போக முடியாது. இங்கே வந்து இது பசங்க முடிச்சு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். With sword comes shadow. இதுக்குள்ள ஜூசியா இருக்கு. சாத்துல சாங் என்ன பண்ண ஐடியா வந்துருச்சா? நான் அங்கே தான் இருக்கேன். நீங்கள் வரணும். நீங்கள் தான் வந்தான். நான் தான் வரணும். நீங்கள் எனக்கு வந்து வரதுக்குள்ளே சுற்றுறீங்க. அங்கே ஏன்டா தண்ணியில் டக்குன்னு இந்த கல்லுக்கு வந்துடும். ஸ்டோனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வர முடியாது. கல்லுக்கு வந்துட்டா ஸ்டாமினா இருக்கு. இவ்வளோ இருக்கு. ஆக்டிவேட் பண்ணு. ஆக்டிவேட் பண்ணு.
ஃபைட்டிங் நீ பார்த்துக்க, இதை நான் பார்த்துக்கிறேன். போலாம். எல்லாத்தையும் பத்த வைக்கணும். பத்த வைக்கணுமா? இந்த ஸ்டோன் இந்த இருக்கு, இந்த ஊடால அங்க ஸ்டோன் இருக்கா, இங்க இதை எடுத்துட்டு வந்து எல்லாத்துலயும் அதனால தான் பண்ணமா. இருங்க நான் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Speed of light. முடியுது. இந்த மாதிரி வரும். எனக்கு ஒண்ணுமே வரல. எங்கடா போச்சு? டைமிங்க்கு டக்குனு வரணும். ஓகே. அப்ப நான் போயிட்டு வரலாம். லைவ் இன்னும் போகுது. போகும் அவ்வளோதான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக லைவ் இருக்கும். அப்படியே கேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதான். எந்த கேம் போகிறோமோ அந்த கேம். அது ஒன்று தானே அங்கே இருக்கிறது தான். ஒன்று மட்டும் ஒன்று. லஞ்ச் அது போகிறப்பக்குள்ள அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். எடுக்கடா, அது எடுக்கணும். வச்சுட்டீங்களா? இப்போ நடுவில் இருக்கணும். நடுவில் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியுதான் பாருங்க. நடுவில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குல்ல, அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க. ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்களா? நடுவில் போய் இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? அது விண்டா வாட்டர் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் வாட்டர் இருந்தால் எடுத்துக்கங்க. கேரக்டர் பார்பர் 20வது லெவல் தான் இருக்கு. பரவாயில்லையா? சங்கட்டம். சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வெஸ்ட் 2 அடியில் படுக்க போட்டுருவாங்க. கோஸ்ட் வச்சது நீயே முடிச்சிருவா. அப்புறம் கூட நாங்கள் வாழ போகணும். நான் சைட் சப்போர்ட் பண்றேன். மாரல் சப்போர்ட். Incoming. Oh, protect. Yeah. My apologies. Sakura swirl. Yeah. Nowhere to hide. மெயின் கேரக்டர் அதான் சரி, நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும். Whirling snow. ஐயோ இங்கிட்டு பறக்க வரான். அடிச்சுட்டாங்கடா. மெயின் கேரக்டரை வச்சுட்டாங்கடா. பார்பரா என்ன அதுவா ஃப்ரீயா கொடுத்தேன். ஆமா, என்கிட்ட காசே கேட்கல. அதுவும் எடுத்துக்கிச்சா? இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா? அட்டே நான் சரியான டிடி. அதெல்லாம் எனக்கு வாயிலே கொடுத்தாங்க. 31 வந்துச்சுடா எனக்கு. அடுத்து எங்க போறது? எனக்கு தேவையில்லாத வெப்பன் மெட்டீரியல் தராங்க. தேவைப்படுறத கொடுக்குறேன். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. பார்க்குறேன் போறேன். எங்கடா போவோம் அடுத்து? ஐடியா இருக்கா? இங்கதான் போவோம்.
நீ போ முன்னாடி நான் வரேன். நான் எங்கனே போறேன்? ஓ உனக்கு தெரியாதா? சரி ஏதாவது கேரக்டர் I only wish life could be as leisurely as this a little more often. 5 லெவல் How தான்டா. greedy of me. ஏய் லெவல் கேரக்டர் இது வேணும்டா. கார்டு வேணும்டா. அது எங்கடா நிறைய கிடைக்கும்? லெவல் அப் அந்த லெவல் அப் ஏத்துறது XP கார்டு வேணும். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. அதெல்லாம் இது செஸ்ட் ப்ரெசியஸ் செஸ்ட் லக்ஸரியஸ் செஸ்ட் அதெல்லாம் எடுத்தா கிடைக்கும். அட்ரிபியூட்ஸ் ஏதோ அன்லாக் ஆயிருக்கு போல இருக்கு. வேர்ல்ட்ல இருக்க நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் முடிக்கணும். வேர்ல்டு இதை முடிக்கணுமா? மான்ஸ்டர்ல நிறைய இது இருக்கும், சீக்ரெட் இருக்கும். அதே மாதிரி அதுல நம்ம ஒவ்வொரு ஏரியா போறோம்ல, அந்த ஏரியாவில் எல்லாத்துலேயும் சீக்ரெட் ஏரியா இருக்கும். அப்புறம் முடிக்கணும், பசுல் முடிக்கணும், எல்லாத்தையும் முடிச்சோம்னா கிடைக்கும். என்ன வாங்க இங்க போ. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can. 1 kg ஆல்மண்ட் எவ்வளோ வரும்? டேட்டா இல்லைண்டா, நேச்சுரலா திங்கிற என்னாச்சு? ஹெல்த் இது பார்த்து ஹெல்த் மேலே கன்சர்ன் வந்துச்சு. அதெல்லாம் ரேட் அதிகம் வருமா? அவ்வளோ ஒரு 1500 வருமா? ஆன்லைனில் அந்த அளவுக்கு இதாக இல்லை, எனக்கு குவாலிட்டி வரல, வாங்கிட்டேன். தெரியலையே, பார்க்குறேன், நான் பார்த்து சொல்கிறேன் தம்பிட்ட எல்லாத்துக்கும். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவாங்க. நீதான் போடுங்க. போட்டு போறேன். விண்டோ வச்சிருக்கீங்களா? போட்டுருங்க போட்டுருங்க. இதில் போங்க போங்க போங்க. போனேன். ஐயோ திரும்பி போட்டு வந்துக்கலாம். டைமிங் மிஸ் ஆகுது. Take flight. எடுத்துட்டீங்களா? நான் எடுத்துட்டேன். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆகும். நிறைய பெட்டியா இருக்கே நமக்கு. ஆமா, நிறைய கிடைக்குமா தான் கூட்டு வந்து. இந்த இடம்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம இருந்துச்சு, அதான் கூட்டு. My apologies. Picked the wrong test subject. இங்க என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க, ஒழுங்கா எடுப்பேன். என்னடா அவனே தான் இவங்க லக்ஸூரியஸ் டெஸ்ட். Impressious. பாடி கொடுத்தாமா? Don't blink. என்னோட கேஜெட் ஒர்க் ஆகுதான் பாக்குமா? செஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. யூஸ் பண்ணி பாரு. அது அந்த ஒரு செஸ்ட் இருக்குடா, எங்கன்னு தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு வரும். அது வந்து இது இவ்வளோ ஆம்பர் எடுத்துக்கணும். ஆம்பர் எடுத்து ஆமா. இந்த மேல இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணுங்க. மேல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா. ஓகே. அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 வைப்போம். இது சுத்திலாம் பாருங்க.
கீழே இருக்கும். இந்த கீழே இருக்கும். அந்த பில்டிங்ல போய் பாருங்க. அங்கதான் இப்போ போனீங்க. இங்க ஒன்றும் இல்லைடா. அங்கல்ல இங்க இப்போ போனீங்களா? இங்கிட்ட பார்த்துட்டேன்டா. அவ்வளோதான். இருங்க, என்னோட இது உட்காதான் பாருங்க. இல்லைன்னா வாங்குவோம், எங்க இருக்குன்னு சொல்லி போய் வாங்கிட்டு கூட எனக்கும் வேணும்ல, எப்படி தேவைப்படும். A compass that can be used in monster to search for nearby treasure and relevant clues. இது மான்ஸ்டர்ல மட்டும். A compass that can be used to search nearby அந்த இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க. எங்கடா இருக்கு? இல்ல நான் யூஸ் பண்ணுவேன். எங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம், போய் வாங்குவோம். எனக்கும் தேவைப்படும். எனக்கு தெரியல, நான் எதுக்கு வாங்கிட்டு தெரியல. எனக்கு வந்து இந்த கடையில தான் இருக்கும். டைமண்ட் மாதிரி போட்டுருக்கும். ஷாப் டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும். எங்க இருக்கும்? லீவ்லயா? லீவ்லயே ஒன்று இருக்கும், மான்ஸ்டர்லயே ஒன்று. அவட்டா தான் இருக்கும். டைமண்ட் மாதிரி போட்டிருக்கு. டைமண்ட் தான் இங்கே ஒன்று இருக்கும். மேல இடம் இருக்கும். அதான் இருக்கணும். இல்லை ஏதாவது வாங்க முடியல. மிஷின் முடிக்கணும். அப்போ மான்ஸ்டரில் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அங்கெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? இங்கே இன்னும் மெயின் ஸ்டோரி முக்கியம் ஓப்பன் ஆகலாம். அது என்ன மோரா யூஸ் பண்ணணுமா? அதுக்கு வாங்க. ஆமா. Come on, enough procrastinating. Let's go. ஒன்னு ரவுண்டா இருக்கும் காம்பஸ். என்னடா இது? ஏன் வாங்க முடியல? ஓ, நான் இருக்கனாலயா? நான் இருக்கனால குட் பை டைரக்டா வருது. இது தண்ணி குடிச்சு வந்துறேன். இல்லடா, எதுவுமே ஓபன் ஆகல. ஏதோ மோகம், ஏதோ ராக். I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. நீ கலடா மீதி பார்பராவ தான் பிடிக்கும். In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast.
போய் வாங்க முடியல. நம்ம நேரா மீன் Come on, enough procrastinating. Let's go. Holy cuisine is inedible. Julie's out of stock. But we have some new items in. Place to go for classic UA dishes. UA cuisine is disgusting. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Come on, enough procrastinating. Let's go. நானே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே இங்க இருக்க ஒரு மிஷனை முடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பறந்துட்டான் நான் வரமாக்க. Don't blink! இது ஓப்பன் பண்ணுண்டா இருக்கு. இதுக்கு என்ன ஒன்று வேணும்? அது எங்க இருக்கு? அது மேலே இருக்கும். மேலேயோ இந்த இதுக்குள்ளேயோ இருக்கும். எங்கிட்ட ஒன்று இருக்கா? இதை விட இன்னொன்று சிவப்பு கலர் ஓப்பன் இங்கே ஜான்ஜி இங்கே ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணோம்னா நீ வரும்ல. ஒரு வாட்டை பண்ணோம். இதை ஏகப்பட்ட வைக்கலாம். இது ஓ இதில் ஒன்று ஒன்று இருக்கா? இது எனக்கு என்ன வேணும் பார்த்துக்கிறோம். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சங்கு ஊதுற மாதிரி இருக்கு. போரல் உள்ட்டு ஊத்தம்டா. அது வேண்டாம். அதில் ஊத்தம்டா. இது வேண்டா.
With sword comes shadow. Yeah! Disappear! Incoming! Let it rain! Speed of light! Nowhere to hide! அப்படியே உள்ள இருந்து இது கொடுத்துக்கலாம் வெயிட் அதை எப்படி கொடுக்குறது? கொடுக்கலாம் 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணணும். அடுத்து வந்துட்டு இது ட்ரெஷர் போட அடிக்கிற மாட்டோம். இடத்த பார்த்தாச்சு. இங்கிட்ட போண்டா. பொட்ட நீர் தான் அடிக்கிறா. கமாண்டா இங்க இருந்து அப்படியே அதட்டி நான் ஓபன் பண்றேன். வருவாங்க. இந்த வந்துட்டாங்கல்ல. Incoming! Hey! வெயிட் பண்ணா. நல்ல வேலை அப்பப்போ சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லதா போகுது. ஸ்ட்ரைட்டா போனோம். இங்க ஒரு ஸ்டோரி இருக்கலாம். எங்கடா போகுது? அதுதான் நம்மளும் போனோம். அப்படியே போய் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவோம். இதுவும் மேலதான் அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்காண்டா அந்த வில்லன். நம்ம அடிக்க வேண்டிய ஆள் ஆப்போசிட்ல இருக்கும். அந்த இருக்காங்களா? Speed of light! Hey! The hunter becomes the hunted. அந்த நிக்கிறாங்களா? There's no end to this. Finally. Done. கொன்னுட்டியா?
ஃபுட்டு கிடைச்சிருச்சா? ஒரு கோல் கிடைச்சிருச்சா? There's no end to this. Cut to the chase. நாட்டி இருக்கும் நினைக்கிறேன். இது கத்தி அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் பார்ப்போம். வெப்பன் என்ஹான்ஸ். இன்னும் 2 வேணுமாட்டா? இங்கே ஒன்று இருக்கு. இதுதானே வந்தோம். இது மேலே காமிக்குது. அவங்க தானா? மேலே ஒரு கூட்டம் இருக்கு. உனக்கு இது நிறையா இருக்கும்ல பாரு. ஆமா. Another test subject. With sword from shadow. The wrong test subject. Incoming. சரி 5 minutes. இல்ல வேணாம் வந்துடுறேன். The hunter becomes the hunted. சமனிங்க ஏதோ ஒன்று வருதுடா. பின்னாடி இருக்கா ரியாக்டர் ஒன்று ஏதோ ஒன்று இருக்கா? இதா இருக்காண்டா. There you are. Don't blink. Cut to the chase. Over here. Systems shine no longer. பக்கத்துல சரி அருண் நான் சாப்பிட்டு வந்துடவா? சரி ஓகே. I know for work-life balance, but I think this is pushing it. அப்படி வேற ஏதாச்சும் நான் லைவுக்கு வரேன். சரி பாய். போய் தான் வரணும்.
என்ன கேம்னு பார்த்துருவோம்.
LK bro, வா bro. Hi bro, hi bro. வாங்க bro, welcome to stream bro. எது இல்லாம இருக்கு. எது இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். சங்கட்டம். தப்பு. அந்த சைடு போயிடும். ஒன்றில் வந்து 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி you can use the top button to review the previous floor. Orange light outside elevator means you are starting from this level. On the outside and outside. போடு.
ஏய் என்னடா ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புறியே இதுவானே அனாமலி கண்டுபிடிக்கிற கேம்னே ஹாஸ்பிட்டல் 666 ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இதில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் அனாமலி இருக்குன்னு அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக பண்ணும் என்னடா பண்ணணும் மூணாவது லெவல் வரை போயிடுறேன் 4th லெவலில் ஏதோ பண்ணணும்
ஏய் வந்துருச்சு போ. ஒரு நிமிஷம் இது சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கு. அஞ்சு வந்துரு. ஆடா போன
ஆ